Thank you very much, Oscar. Thank you very much to all of the people who has worked on present and to collaborate in this great Congress. So thank you very much, all of you. Professor Ravinder, Álvaro, Raquel, Oscar, thank you very much to being here. The first communication is about harnessing artificial intelligence to transform seed capital funding for Indian startups, opportunities, challenges, and the path forward from Nitya Sundarnanda. So it's a great first topic. After we will see from Universidad Nebrija, Raquel, that she was talking about her presentation about her research. And after we will work with Santiago Barrenalcalde, that he has related with ethics. He has a really good background in ethics, algorithm, and business decision making. And after we will finish with Luis Diaz Marcos and Oscar, that they have. Sorry, no, but hay un cambio, ¿vale? It's not, they already presented in the other table, so. Okay, yes, Patricia. They presented yesterday. It was a change of agenda that we have to adjust. So all of the 4 different communications that we have, it is focused on the same topic. I think so. We will have a really good discussion, a really good question to afford in this debate. So I think so it's interesting to start with Professor Ravinder Rena, that is with us. So you know the time that we have it. It's a pleasure to have you here. So whenever you want, you can start with your presentation. Thank you very much. No problem, Alberto. Thank you very much for the opportunity. So am I the first presenter, or you mentioned Sundar something? Yes, I think so. You are the first one, but the name that is on the presentation is from Hyderabad, India. Yes? Yes. So Hyderabad is the town, and my name is Ravinder Rena. And so you mentioned the topic. Is it, can you just read the know, topic? yeah, I know what is happening. You are, yes. You are in the session 6, breaking. This is your presentation is breaking barriers, how refugee and migrant filmmakers are transforming media narratives, isn't it? Yes, that's correct. Yeah, That's okay. our topic, yeah. I see. Well, Yeah. so you are supposed to be in the room. Yes, this is the room, right? But in another time. Okay, what would be my presentation time? The After how time many will people? be around about 5. Well, I know you are like 8 hours ahead. It is Right. correct? Yes. So if you want, you can present. Okay. I mean, the time would be, I mean, in 1 hour, more or less. No, 1 hour from now. sorry. 1, 2, 3, 4. No. 2 hours and a half. Is that possible? Maybe if you allow me to, Madam President, if you allow me to present after one speaker or 2 speakers, I'd be happy to do that. Yes, I think so. We can, Okay. Margarita. Yes, we can do so. As we have, yeah, you can present now because there is I think the professor Nitya Sundar is not here, so you can present now, and then we continue with the same schedule that we had. Yeah. Raquel and Álvaro. Okay, perfect. Right? Is okay for everybody? Thank you very much for your flexibility. Thank you very much, Margarita. So go ahead, Professor Rena. Ravinder Rena. Yeah, I'm asking Professor Margarita, I'm requesting you, if you allow Alvarino or maybe Raquel or anybody else who could present, and after that I will present. Is it fine? If you start presenting, it's perfect because as this way we can follow the same time schedule that we had it. So you can start whenever you want. I would be happy to present maybe after 1 or 2 speakers. After one. No problem. Okay. Yeah, 1 or 2. So Raquel, could you present now? Yeah, I can do it by my own. Right now, prefer that. No worries. The floor is yours, Raquel. Thank you very much. Thank you. Okay, so
do you want me to share a short presentation I prepared with your template? Yes, you Yes, can share. please. Okay. Compartir. Well, yeah, from this. Okay. May you confirm that you are watching my slides? Yes, but we are seeing in small. A small one. So it's if you click to Full present. screen. You need to put it in full screen. Yeah, it is Mode. full screen here in my computer, but not there, I guess. Because maybe you have two screens. Yeah. Okay. Raquel, estás presentando en una pantalla diferente. Si le das a compartir y compartir la pantalla que está en presentación completa. Ok. No. Just a second, sorry. No problem. When I'm preparing to present, I cannot see you. So I cannot share the... We only see you, not the presentation. Yeah, okay. Try it again. Maybe it is because I'm connected online by Zoom platform website instead of the app. No, it's because you are not sharing the correct screen. Es porque no estás compartiendo Dale a compartir. Dale a compartir. Yeah. ¿Vale? Ahora me estás compartiendo a mí. Y ahora dale a full screen. Dale ahí. Correcto. Ahí. Perfecto. Yeah. It was there before. But Eso. Ahora. Now. Perfect. Yeah. It was okay. Okay, so now you have here the title of my work in progress research. It is related to the implementation of artificial intelligence for estimation of volatility in yield curves, where we are trying to introduce a method combining volatility and risk, the type of rates we're going to develop or find in investments. So, as I have said before, I introduced myself. My name is Raquel García Donas Guerrero. I'm a full professor in University of Nebrija and as well PhD candidate in University of Alcalá, both at the same time with my supervisor, Eliseo Navarro Rivas, manager of financial economics and maths in department in University of Alcalá. And we are developing now this new research related to volatility. So the big topic, or what we are trying to study on top for this study, is a focus on estimating the term structure we're going to find in interest rates and trying to analyze how this is going to be affected by the methodologies we are choosing, and how the influence of the volatility is going to affect as well that interest rate time series. Because of that, we have to implement key factors in making informed economics and financial decisions, including the percentage of risk and mathematical errors we are going to find in our charts. So let's take a look to the knowledge review we have figured out from before. Nowadays, zero coupon yield curves are essential tools, of course, for valuation and risk measurement in all financial markets, as we know. But whereas early research has been emphasizing the importance of choosing the correct model to replicate bond prices, some of the more recent studies highlight how the choice of the data set we choose are going to also impact in those key variables, such as interest rate volatility, the forward rates, and of course, their correlation.
So this is going to underscore the need we have for careful model and data selection in financial analysis, and as well the program and the series that we're going to select. So what we found nowadays in financial markets, so the choice of model for estimating the discount function in zero coupon data sets when talking about bonds is going to directly affect the results we're going to figure out, especially those find the calculation of related financial variables. So volatility and forward rates correlations are going to depend heavily on the input data sets we select to operate in. And significant differences are going to arise depending on the data sets we select. The three kinds we can find in the United States markets are going to be DOT, FRB, and FO82. So at first, DOT, the most common use is including, yes, only on the run bonds, whereas FRB are going to exclude bills and call and put bonds. We can find finally that FO82 are going to include all outstanding bonds in the experiments. So this is going to highlight the importance of selecting appropriate data for interest rates modeling. And in addition to that, we have to analyze the role of artificial intelligence here, because in financial valuation and capital market sustainability nowadays, it has become indispensable, and it's going to make it use it in order to analyze also the gradual implementation we're going to find in the economic and financial sphere at the same time. Which methodology we are going to follow with this research? So we already have from before gathered information coming from the documentation on financial transactions we have found from manuals, scientific journals, economic reports, different results presentations from other congress and conferences, this one as well, and the proceedings we have been following at the same time. So then we will try to identify and we select the most relevant and reliable information regarding to the interest rates and its historical bond yield series in order to understand how the rationale behind it has been used with models such as Benson's, the most common and famous. So we're going to try to detect potential calculation in mathematical errors when talking about yield curves. We will evaluate implementation of a new software tool able to eliminate biases that may arise due to the risk percentage. So integrating artificial intelligence techniques is going to enhance this risk assessment properly and will lend us to predict accuracy within the financial system we are working with. So in the end, we will analyze market uncertainty in the contents of basing toward a sustainable economic transition, or that's the purpose. And here we have like an explanation in a summary about the theoretical framework we have found already developed from other investments from before. So we have discovered there is an extensive bibliographical compilation which explains the theories used in the field of investment valuation for different portfolio management, in which mission we're going to estimate zero coupon yields and the estimation of the biases that could arise, as we have said before, and depending on the estimation methods and methodologies, same as the data sets I mentioned in other slides. So we will start at first with parametric models such as Nelson-Siegel, and the station we have found related to the well-known Svensson model. And then we will continue as well with a description of the non-parametric models. In that case, the linear interpolation method and Kabik splines, in addition to the kernel method. So here we have a chart where just the US bonds yield curve is represented,
And the purpose of this research is trying to include here in the same year curve the volatility we're going to predict, or the one that we have experiment from before, depending on the data we select. So estimated goals we are expecting to figure out when finishing the project are going to be related to parametric models, as I said before, with Nelson-Siegel model and Svensson. And later we will continue describing non-parametric approaches as the ones that I said previously. Later, in order to estimate volatility, we will try to apply a range of models, in that case, from naive approaches to more sophisticated methods within the GARCH family. After that, programming languages are going to be essential for us. So we are trying to assess specialized financial libraries. We are investigating, for instance, with yield curve and QuantMoth in R. And we are able to use as well Pandas, NumPy, and SciPy when talking about Python in order to managing functionalities provided by as well MATLAB when talking about financial instrument toolbox. So the following section will be focused on available mathematical software. In that case, talking about SQL type databases. And for instance, we have been working with PostgreSQL and MySQL, and those are going to be used as well due to the precision we can find within when talking about complex queries related to interest rate curves as well. So finally, the last section we will try to present with our results. It's supposed to outline the future research directions. In that case, we ideally find or propose a method in which we will minimize the bias in yield curves estimation by integrating not just the interest rate curves, as well the volatility into the same single chart together. So here we have some previous research we have analyzed, taking into account this topic. And that's all. I guess you have like a summary or a single idea of what I am trying to investigate. And I will be pleased to answer your questions if you have some doubts now. Yes, thank you very much, Raquel. Thank you very much for your presentation. It is a really interesting topic, and it's really interesting to use new tools like artificial intelligence to analyze the forecasting and the yields for credit and companies. So I will leave the floor to your teammates, to Alvaro and to Professor Ravinder, if they want to ask something. If not, I will ask you some questions that I have it. Okay, thanks. No questions from my side, and really interesting topics. Thank you. So nice. Thank you very much, Alvaro. Well, from my side, I think that is very interesting paper. Could you just tell how did you identify this particular topic, and what made you, why you are interested in this particular domain, and how you are going to fill the gap that is existing within the finance of your research area? Yeah. Thanks for your interest. Actually, I started to investigate just because I do love financial maths. So at the beginning, I started just with, the normal income and revenue you provide or you receive in your companies. And later I started to analyze bonds. I decided to continue investigating about that. And I discovered that while in the United States, they have developed a whole strategy related to investigating the possible bias, talking about volatility and the risk we're going to experiment when we are trying to invest our savings, We don't have anything related to that here in European Union. So I'm trying to take those studies as my background and trying to implement it here in Europe. So those data sets I have been talking to about, FO
82, DOT, haven't been used here in Europe, so I'm trying to make it implemented thanks to the artificial intelligence at the same time. Thank you very much, Raquel, for that response. Much appreciated. Dr. Alberto, if you allow, maybe Alvaro, if he could continue, I would appreciate that. Maybe after that, I could be able to do that. Thank you. Thank you very much, Professor Ravinder. Thank you very much, Raquel. And I want to ask you something because I have been researching about uncertainty a lot of time, and you talk about risk, and it's very interesting how the artificial intelligence allows companies to obtain more accurate and time estimates of this yield curve that you talk about, volatility. And I want to ask you one thing that is something that you have talked about, that is, for business perspective, how can companies benefit from using this AI to estimate this volatility in yield curves? That is more or less your conclusions, but... Okay, thanks for your question as well, Alberto. I guess all big companies need to implement strategies in order to, make a proper investment of their savings in order to avoid not using them when they don't need it, in order to implement later other projects. So if we have if we want to think about where we can put our savings for a long time, for a not a long term, but in a short, medium term, we're supposed to avoid the risk percentage we're going to find when we are investing. So artificial intelligence is creating like different scenarios where we can discover, or not discover, but figure out or trying to imagine the percentage of revenue we could collect if we decide to, apply for short-term investment in bonds, or if we are talking about risk capital, is going to be harder for us to collect again our savings without any kind of risk. So we could see, or we will appreciate the different scenarios we're going to find, and in that case we can manage and decide if we are going to follow a strategy of highly risky investment or the opposite. So depending on your future project, or if you are thinking in a very big project in a short term or not, depending on what your business is going to find or how are you running your company. You know, you have to put your opinions as well as a manager in your company. Yes. Thank you very much, Raquel. I think so that you have explained perfectly. It has a really good input, artificial intelligence, to handle these large databases, and you explained perfectly. So thank you very much for this presentation, and congratulations. Thanks so much. So kind. Thank you very much. We pass to the second presentation. In this case, it's with Álvaro Sánchez. He will present to us Valoración moderna de sociedades con activos puramente digitales. ¿Cuánto vale realmente la presencia digital de mi empresa? So, Álvaro, thank you very much. The floor is yours. Thank you very much. I hope you can hear me. I will share now my window whenever the system allows it. 1 second. No, I don't have admin rights, so this will not happen today, as it seems. Sorry about that. I would need 1 moment and change the computer. Okay. Can we maybe proceed in 5 minutes? Is it okay? If it's because you don't have the password to share the screen. I don't have admin rights in the actual computer. I'm at the company. I don't work as a professor, as many of you, but in a private company. Yes. And unfortunately, sharing was the only thing I couldn't test before. Yes. And yeah, I will need. Okay, I Sorry, think so. what is the problem? I don't have admin rights in the actual computer I'm at with, and I would have to
need to change. So you don't have no tienes permisos para ponerlo. No es su ordenador no es el administrador, o sea, es un ordenador de empresa. Entonces, I think we can... Puede que lo presentes sin la presentación, si lo puedes presentar. Absolutely, yes, not a problem. I will introduce them that without the presentation. Sorry about that, Professor Rabinder. The important is the content, I mean, to create a discussion. Well, nice, thank you very much. Then I will go. So, I'm here today to talk about the modern valuation of purely digital assets. So the question it is, how much is exactly worth my company if I have a digital company? We are living in a world with a lot of digital presence, online businesses. And this question arose to me some years ago, and I recently decided to step into a doctoral program in order to get a doctoral degree. And the question I was facing was trying to evaluate correctly how much is a company worth. So the first ideas or the origin of this whole investigation, of this review of the actual pricing of companies, of digital companies, was when I realized how expensive was Twitter being sold. Many of you probably know Twitter, X. It is one of the most known social networks, and it was sold in 2022 in October for more than $44 billion. Yes, was this a fair price? Was it not? These were questions that are even now in the air. The question also of how much worth it are bots, fake profiles. Do they increase the value of the company? Do they just create noise? How much is the cost, the followers at Twitter? Are they also depending on the topics? Is it also, another question was also if Twitter is it a social network? Is it a news portal? So there are still not any concrete answer to these questions, except maybe for the news, as Twitter is publishing more or less about 85% of their tweets as news titles. So it's quite interesting. And this whole set of questions guide me through a general through the enlightenment of a general problem. So how much is it worth my company? We have different types of digital companies, of course. We have platform companies like social networks. We have software companies, applications on the cloud, commercial software. We even have video game companies that make even much more money from the interactions and from the skins of the players than they used to do with the licenses or with the cost of the video games by itself. And we have some characteristics that they share. For example, they employ few physical assets, few personal. Let's talk about WhatsApp maybe. WhatsApp was sold for an incredible amount of money, and it just employed more or less 50 people. We talk about companies also that they have a huge base of users. They work in closed environments, closed platforms. I cannot share a profile from Instagram to my Google account, so it's not possible. Many of the value of this company is hidden in the form of proprietary and proprietary algorithms, proprietary know-how. For example, the PageRank algorithm from Google is worth I don't know, $25 billion more or less. And they start also using these companies a big amount of new methods, new methodologies within the treatment of data. Deep learning, generative AI, automation with bots. And I realized somehow that it was not enough the mathematics we had for evaluating them.
Which mathematic topics are we talking about? First of all, cash discount. Cash flow methods were developed during the 17th century and extended on the 20th century. They required to estimate how much capital has been financed and define the validity of the business model and to make some easy calculation to retract or to calculate this whole value. It's a really easy to use method. It's a standard method for evaluating investments and companies. But from its simplicity come also the critics related to it. There are also other classical models like the capital asset pricing model developed in the 60s of last century. This methodology correlates the revenue of an asset with its risk. It has, however, some strong assumptions, like the individuals are consumers, they are risk covers, they have all the same information at the same time, and the return of the actives and the goods is equally and normal distributed. So, and yeah, these assumptions make this method basically correct. That's exactly the expression, basically correct. But there are some characteristics of the digital companies that are not included here. This new business, they require more modern valuation that also include the value of the users, for example. Every user has an individual value. Every Instagrammer, every profile add some value to the business. We have seen some interesting studies regarding these topics. For example, for a proper valuation of Netflix, where the number of subscribers represents a much better approach than the whole cash flow being generated. Also, we have to include the value that is introduced with the communication in between users, so the network values. There are famous papers by Metcalfe and others that express how the value of a network increases proportionally to the amount of people belonging to it. And also, that's interesting, there are some disadvantages from or coming to people excluded to belonging to these networks. That means that this also represents some added value or decreased value. And we have also another perspective, and this is where it turns, in my opinion, interesting, coming from the media itself. So the media, the videos, the images, the audio, they cannot jump from one platform to another. They have to use some human interaction. But due to their nature, entertainment, music, education, they have different times of life. So time to life is totally different. And they have different potentials, therefore. That means that by sharing, first sharing, second, indirect sharing, third sharing of these assets, we have different mathematical probabilistic models. Of course, the attention of the actual society decreases with the time, and there are some similarities to autoregressive models, for example, what Hawkes proved in 2018. And these kind of events or assets could be also modeled with some attenuation and quite fairly. So there is here one interesting way of working, or one working line. And also, and most important, many of the assets we evaluate, they are being generated more and more by artificial intelligence. We could differentiate between bots from one side, and from the other side we have generative AI.
From the both sides, we have positive or good ones, like the ones that are not doing illegal or annoying activities, and the, let's call it good ones that create some value by shaking news, by moving assets from one place to another, so generating consumption of these assets. The generative AI has also hit the market, especially in the last 2 years, by making the entry barriers quite lower. So everybody is now in a stage where they can create easily content, and this content spreads really fast, and it's going to be spread faster and faster. And that's at least what we see on the latest trends. So as told, the bots, artificial intelligence, that comes to the user in different ways. Yes, and there are topics or niche where it has been proved that this kind of assets or of interactions deliver value. For example, improving the user experience, the engagement, the retention, and the confidence in many e-commerce topics, like, for example, the recommender engines. And also, we have realized, or many authors had already realized, that the final users, they present or they acquire a lower understanding, or maybe I would call it lower predisposition to buy AI-generated content. Even if they are visually identical, people tend to undervalue assets generated by artificial intelligence, or at least if they are told so. So the artificial intelligence has value for the automation and the distribution of content, for the generation, but the consumer is less prone to pay for it. And this is one of the results that I would like to come with today. So at the end, we have some classical methods, discount methods, capital asset pricing model, that should be enhanced with newer modern ones: user-based valuation, network value, inter and intra-community activities and interactions. It should also be addressed or evaluated which topics, which medium, which channels affect the virality and the life cycle of the content. Also, the origin, artificial or natural, from the assets is important to evaluate correctly a digital company. And this is the lines where I'm working with some challenges. Yes, the first one is which direction is taking now the generative AI. Easier, faster. Everything looks to be quite faster, at least regarding 2 or 3 years ago. And one challenge also that I experience is the lack of fair data regarding metrics of use, number of agents, artificial naturals, quality of the content, or number of bots and AIs present in a given platform, company, or net. And this is where I'm working at. Probably you have many questions. I would be happy to answer. Thank you very much, Alvaro. It was really interesting to see more the business management field, because you touched some very good points. You talk about data, you talk about community, you talk about brand reputation, you talk about conversion and return on investment. And I want to ask you that in your point of view, in your view, what truly determines the real value of a company in digital presence? Talking, is data, is community engagement, is reputation, is ability to convert this digital visibility into measurable business outcomes? What is it for you? It's for me, it's the community, the value of the user-based valuation added with the interaction, what makes the difference.
I presuppose, and that's my personal opinion, that many of the assets are now undervalued. They do not include the value of life of these assets. Something that is being shown now, depending on the topic, of course, will have a much longer time life nowadays than before. And we underestimate the possibilities, the chances that it has to become viral in the future, especially for content. And that's some of, for me, the most surprising results. Content coming from education, they have really long lifespans, totally different to news or sport news or pictures of recent events. So that's the point. Thank you very much, Alvaro, because I really like your response, because we have seen, or we have to see, this digital presence as a strategy. But usually, as we said, the companies work in a short term, like which is the operation that will give me some return on investment. But how can we rethink their strategic plans and investment decisions to ensure that this digital presence becomes a genuine source of long-term value than just operation and return on investment? Yes, that's my idea. My dream will be to get some data to be able to extend a mathematical model that includes every of the aspect I have been telling for the last minutes. Nevertheless, that's one of the best challenges, biggest challenges, finding data in these topics to convince companies about how much something is worth is difficult, because we are talking about closed environments, and the most accurate information is coming from Stock and Exchange Commission from the United States, because some companies are obligated to disclose some numbers. Nevertheless, I will be more than happy to share it with you whenever I find something and I advance in my thesis. Thank you very much. It will be a pleasure to read it and to analyze all of the variables that you will include, the reputation and everything of the company. So thank you very much, Alvaro, for this great job. It is a pleasure to have heard this presentation. Thank you very much. Thank you. If it's any more questions or doubt, maybe Ravinder wants to ask something. Right. Thank you. I saw her. Yeah, maybe if Raquel wanted to ask or Margarita wants to ask, maybe that's fine. But I will ask quickly something that very interesting study, and you've been opening your statement with the Twitter that was bought by the richest man, Elon Musk, who happened to come from South Africa, where I used to work before. Elon Musk. So, and then he changed the title of that. It used to be a Twitter with a blue, nice looking bird. And then now it became X, as you indicated. So, yes, only people, different analysts, they say that it has got a negative impact on changing the logo than it used to be before. So, what would be, as a researcher who has been, investigating that particular brand, what would be your comments or perspectives on this matter? Oh, yeah, I have. Yes, first of all, it's an interesting question, a little aside. So first of all, the buyout was quite overvalued. The last value, 1 year later, the company internally, due to the stock options offered to the employees, valued the company in about $19 billion. So about less than one half of what was offered. So the premium of control was too high, in my opinion, but the potential of the company is still there. He could monetize a little bit more what he has. He's not interesting because of his wealth, but well, that's another point. In my opinion, I decided to maintain the name Twitter because there's something that could change. It's the name, but the name of the tweets is still the same. You make a tweet in X, and also because this is something due to the past of Elon Musk. When he was working for PayPal, he bought the domain x.com, and he wanted to use it at some time. And the first opportunity he had, he used it. So it's not related to Twitter. It was related to PayPal. He couldn't impose himself there. So he bought a modern new company and put that in place. But wherever you read, every paper is
is labeled like X, former Twitter, X. So I would prefer to maintain Twitter and X between brackets for a while for the comprehension. But it's, in my opinion, I would have also, if I had that money, I would have paid it, because the possibilities is a huge Tribune and it's a news company with a really big community outside the platform itself. So you don't get so many posts from Instagram placed in the news in other channels, TV or newspapers, like you do with Twitter. Everything is spread farther than the company. Yes. Thank you very much, Álvaro, for that response. Thank you very much, Professor Ravinder, for the question and for this debate. It is always a pleasure in my table to talk about and have discussion. So thank you for this presentation. I think so we will go and continue with the next presentation. Professor Ravinder, whenever you want, you can share your screen and start. I'll be sharing my screen, colleagues, and then we will take it from there. Can you able to see my screen? Yes, we can see. If you click to the bottom to full screen, it will be perfect. Okay, great. Good evening, colleagues, or good afternoon, everybody who is joining this great conference or congress initiated by Professor Margherita and different institutions across the globe. I would like to thank Alberto and all other colleagues, Raquel and Alvaro and Dr. Margherita and other colleagues. Thank you also for providing me for this opportunity to share some of our research that was carried out by one of our master student and also myself as a supervisor. The student name is Lucinda Paul. She is my postgraduate student. She is based in Cape Peninsula University of Technology, South Africa. And so she's more into media and entrepreneurship. I'm more into economics and finance entrepreneurship. So this is a kind of maybe a different study that is an interdisciplinary study, actually, dealing with breaking barriers, how refugee and migrant filmmakers are transforming media narratives and entrepreneurial spaces. So that is the topic that we have. I quickly wanted to share with you, colleagues, that if you look at the refugees generally, the refugees become a very huge problem across the globe. And particularly, we have got about 281 million people. That is almost the population of, for example, 281 million people, international migrants. That is about nearly 3.6 to 4% of the population of the world. They are become migrants. So they could be, again, illegal migrants, legal migrants, asylum seekers. I'm not going to go to the details of it because of interest of time. And India could be having the large number of immigrants. Maybe if you go to USA, probably there are about 6 million migrants are there in USA alone. Even if you go to our friend, Dr. Alvaro, you will be the doctor very soon. So with that confidence and with that trust, I always I call you as a Dr. Alvaro. Even if you go to Germany, there are hundreds and thousands of Indians. While I was in Frankfurt many years ago, I could meet lots of Indian guys who are living there, working there in different capacities. So they're all different immigrants, or probably there could be illegal immigrants also. They could able to pave their ways and also establish themselves in countries like Germany. I'm sure that there could be lots of migrants from African continent, where I spent almost 26 years of my life in Africa. Whether it is Ethiopia, Eritrea, there are a lot of guys. They also settled and working in Sweden and also Spain as well. So it goes to all over the world, particularly the developed world like Europe, continent, and maybe Australia or America, and maybe New Zealand, and so on and so forth. So if you look at the pictures, ladies and gentlemen and colleagues, that India has been in the forefront in terms of migrants. We go to Middle East also, particularly United Arab Emirates or Saudi Arabia,
major portion of the immigrants are coming from one country, that is India. So now China, Mexico, Ukraine, and Russia, and many other countries like Philippines and also Bangladesh. So these are several other countries that from the Asian continent, they became the migrants. So of course, migrants, why do they go out of the country? Then it could be economic reasons, it could be conflicts, wars, it could be also social and probably cultural reasons why some of them are being persecuted in their own countries, so they would like to go for peace and stability and so on. So now, coming to the point, ladies and gentlemen, we have media narratives on refugees. So media plays a vital role. Of course, our colleague Alvaro was talking about different cases. Like I was asking a question about Twitter, is also another media platform. And media narratives on refugee migrants frequently reinforce the prejudice and the exclusions in today's globalized society. But a new generation of migrant refugees filmmakers is probably using different myths and by producing cinema and that captures their distinct experiences. If you go to Hollywood film industry or Bollywood film industry, we have a different mix of media persons, or probably the heroes and heroines and film actors and actresses coming from different parts of the world. So there could be some immigrants, or there could be a lot of Africans moved from African continent to America, maybe from Nigeria or from South Africa and other countries. They moved, and also they make themselves as actors of Hollywood industry. So this study basically looks at the immigrant refugee filmmakers are redefining the media representations and opening up business options in the film industry. So moving on, how many minutes do I have, Alberto? 4 more minutes. Oh, really? Oh, sorry. Okay, then I must probably I got a lot to share, and because of the interest of time, I would like to. Yeah, this study demonstrate filmmakers are creating inclusive environments and promoting social change by examining their accomplishments one side, the challenges that they faced, and their contributions to the society in general. To provide thoroughly an analysis of influence of immigrant and refugee filmmakers, this study also used a mixed method approach, and that is probably quantitative and qualitative research techniques. And then the objectives that we have taken into consideration to foster diversity and help migrant refugee filmmakers. The study offers some suggestions for developing more inclusive policies and practices in the media and film sectors. By creating tools and programs especially designed to support migrant refugees, filmmakers and different organizations, includes government and non-governmental organizations, could also probably provide some kind of support for this kind of endeavors. And then also the next and the last objective was to study the study provides a basis for more investigation and the study in the fields of media representation, entrepreneurship, and immigration, and adding new knowledge to this particular domain. So moving on, colleagues, that of course, as I mentioned about the methodology, briefly about we collected the information and some kind of data that through interviews, documents, and also Internet of Things, and we search the information, and we also collect information through the media search, and that is Google and so on and so forth. So, and quickly to share with data sources and scholarly publications, reports, and probably media ecosystem, the comprehensive knowledge and all of the things also been collected from different networks and different websites across the globe. And then we have probably deepening of awareness, just to create an awareness among the media representation. And the study offers information about the migrant refugee filmmakers, or probably stereotypes, redefining media narratives. These filmmakers are helping to create a more inclusive and nuanced understanding of refugees and migrants by providing genuine depictions of migrant experiences. So lastly, I would like to conclude, because of the time, we do not have much time.
And the challenges that we face, it could be language problems, it could be regulatory problems, roadblocks, and financial sources or financial difficulties. Migrant refugees, they are looking for their own kind of settlement. Actually, there are a lot of migrants in South Africa, coming from Somalia, coming from Ethiopia, coming from DRC Congo, and many other countries. So they also trying their best to settle in, because of the regulatory policy regulations by the government, they could not able to do XYZ things. They have to restrict themselves by not doing anything. Even to study also, they have to pass through lots of difficulties and challenges. So I think, ladies and gentlemen, with this, I don't want to overstretch my time. I'd like to probably maybe conclude stating that we got some cases also from Iran. We got cases from different other countries. I just would like to probably Muhammad Ali from one of the cases that we looked at, Iranian filmmaker, and who has addressed political and social concerns impacting migrants and refugees using his platform. His films, which examine issues of identity and displacement, have won praise and also lots of critics that played a significant role in the migration debate. So with this few things, I would like to thank one and all for giving me this opportunity and for your attention as well. If you got any questions, you please welcome to ask. Thank you. Thank you very much, Professor Ravinder. It was really a good presentation. It was really good when you talk about Muhammad Ali, because you talk about a really good representation. And I think this is very important to create and give space to more inclusive representations. For that reason, I have a good question in that line, because I have worked in one project about migration, and it's a really important point to talk. But Alvaro and Raquel, I don't know if you want to ask any question. If not, I have a good question to Professor Ravinder. No? Okay, so Raquel? It's all yours. Yes, I want you to know that it was a very good presentation, and I congratulate you. So you can continue with your questions, Alberto. No worries. Thank you, Raquel. It's interesting when we talk about reshaping mainstream media narratives. It's interesting when we talk about the storytelling and practice and perspective. In my defense, I am not an expert in media and all of that, but I am quite curious of that. And my question is related with how are refugees and migrants filmmakers reshaping that, what we have said before, these mainstreaming media narratives, and what is the specific storytelling practices or perspective that you think that are more influential in challenging stereotypes and to change these stereotypes and creating more exclusive representation, as you said before with Muhammad Ali and his film. So thank you. Thank you very much, Alberto. Is it a comment or is it a question that I need to answer or respond to? How you think that are the most influential and challenging stereotypes and creating more exclusive representation? So what is the specific storytelling that we can try to do, and how refugees and migrants filmmakers can reshaping these new spaces? Very good. Thank you very much for that question and the comment. Much appreciated. Well, breaking the barriers, actually, that is what we are starting with. The topic itself is starting with the breaking the barriers. We do have lots of challenges, lots of impediments for the refugees to enter into the film industry or the media. So we need to break those kind of, barriers, particularly we need to also, of course, it's not so easy for the immigrant or refugees, particularly refugees do not have so much voice to raise. So they use the media outlets to raise their voice, raise their concerns, and probably depict their good standing and the roles that they're playing.
so that, nowadays we have the YouTube platform, we have plenty of other platforms like Twitter, we have one side, we also have Facebook on the other side. So different reels that are being produced, different short films that are being produced, so that you don't need to take somebody's permission actually. You can just try to, it went out of the way that nobody can able to control it actually. So that is some of the channels that these refugee maybe media representatives they can choose and they can use. But nonetheless, whether we are refugees, whether we are maybe the media persons living in X country or Y country, we are all temporary people here in this planet. So we don't live more than 100 plus years in this world. So whatever we do, I know there are a lot of refugees created problems for America, for Sweden, for Germany, for many countries. They wholeheartedly welcome the refugees, but they really created problem for them, for their own economical, social, and various reasons. So what I'm trying to tell you is that, Alberto, in short, we all need to work towards this. It's not one man show. It's not few people that are refugees, but everybody. Government one side, non-government organizations, NGOs, and non-profit organizations and private sector. All together, they should come forward and they should try to debate on this issue. What is the best we can do to transform the particular media through the refugees? I think that has to be looked at. I hope I answered your question. Thank you. Of course. Thank you very much, Professor Ravinder. Really good answer, really good presentation. It was a pleasure. And from my side, it was a pleasure to have every of you in my table. Thank you very much to assist to this Congress. I hope so see you in presence in the next Congresses. Absolutely. Definitely. When are you organizing conference so that I would love to come there in person so that, we could meet in person and I could also experience your country's, climate and the people and everything. Of course, it will be a pleasure. And next season, we hope so to have you here. And only to thank you to conclude this meeting, because it was great to have three different perspectives, one more related in finance, one more related in marketing and brand reputation in companies, and one focused on filmmaking and migration. So thank you very much. It was a pleasure. Thank you also to Margarita, the organizer of this Congress, and see you soon in next tables. Thank you. Alberto, before you leave, please, just a couple of reminders that we have a closing session at 7, today. I think it's in the room 1 with a professor of Washington University, also talking about AI agents and so on. So really encourage all of you, if you can join. That would be really very, very nice to see you all. And also for tomorrow, those of you who are in Madrid, you are more than welcome to the business day. Okay, so that's for my part. Thank you very much. Thank you, Dr. Margarita. Thank you. Professor Rena, hope to see you soon, sure. either here or there. Yes, you're welcome to come to Vox, and we look forward to see you, madam. Yes, it's on my deck. Yeah. Absolutely. Thank you very much, and congratulations again for your very thoughtful presentations. Thank you, ma'am. Thank you so much. Colleagues, bye for now. Thank you. Thank you. Room one. So I think Alberto Azuara has to come to now. I think we have like a couple of minutes. Alberto Azuara is from, it must come Javier Sainz. A ver, tú mira. Perdón, tienes razón. Javier Saiz. Javier Saiz es el que va aquí. Yes. I think we have. Es Javier. We have Esther here. Hola, ¿qué tal? Hola, Esther. Yo voy a tomarme 5 minutos de descanso. Sí. No, pero empezamos a I-20, o sea que nos podemos desconectar hasta I-20, ¿vale? Genial. Vale. Para hacerla, ¿hay que hacer alguna prueba de algo, de cargar? Si quieres la probamos. Alberto, me quedo yo con Esther si quieres. Vete a descansar un ratito si quieres. Sí, me quedo yo con Esther que lo pruebe ya, no te preocupes. A ver que Esther que funcione bien el compartir y... Ya está. En principio, sí. Esther, mira a ver la función de compartir. Sí.
Vale. Está Yo entrando le he dado, ahora. ¿lo veis? No, No, todavía no. Sí. ahora parece Ahora. que están empezando a compartir. ¿Vale? Perfecto. Vale, Vete a la entonces yo aquí. presentación 1. No soy la primera, ahora soy la segunda, ¿verdad? A ver, espera que no te veo. Vale, pues ya está, lo tengo. Ah, no, Hola, ¿qué tal? Alberto, yo no sé. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo va la cosa? Me he conectado un poquito Bien, antes. fenómeno. A ver, que yo tengo aquí un poco, porque voy cambiando según ha habido algunas cosas. Esther, ¿tú ibas la segunda? Yo Esther creo que sí. va Si la no me he primera. equivocado de sala. Esther va la primera según la planificación. Ah, la primera. Vale. Sí, 3 y 20. Pues, Sí, luego va Alberto y luego Javier Navarro. Eso es. ¿Cierto? Ah, Sí, Vale, perfecto. Bueno, pero esperamos un poco, Esther, esperamos ahí 20 para que se vale, conecten vale, más. perfecto. Venga, estupendo. Voy a vete, también yo a levantarme un segundo. Hasta ahora. Ahora. ahora, espera, voy también a enseñar esto un poco. Ven. Vale, apañado. Vale, pues según. Ay, ¿y dónde tengo esto yo ahora? Vale, pues sí, chicos, como habéis dicho, por lo que veo, Esther Sánchez primero, luego Alberto, luego Javier Navarro y luego el doctor Monday Yubrin, en principio. Pero vamos, a mí el orden me da un poco lo que veáis. sí, Si os la va mal. última ponencia no está confirmada, así que no La sabemos. última, la de Silvia, yo sí que sé que me dijo que hacía vídeo. La de Silvia Álvarez. Sí, pero me refiero a Ah, a la del anterior. el doctor Monday. Vale, Sí, eso es. vale, pues hacemos eso. Así que Vale, si pues no se esperamos aquí. conecta, que yo espero, vamos, no creo que se conecte porque le hemos contactado varias veces y no, pero bueno, para que lo sepas. Vale, vale, pues hacemos eso. Entonces, bueno, empezamos ahí con la presentación un poco en inglés, ¿no? Como es de obligado, y luego si queréis, pues pasamos a español directamente. Yo la he Así. preparado en español, ¿eh? Como me dijeron que daba igual, pues siempre Sí, es mejor. sí, sí, a ver, siempre, a ver, sí. O sea, te quiero decir, si estuviera el Doctor Monday, pues bueno, pues ahí a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, sí, los ponentes sí que podéis, me dijo Alfonso que podíais hacerlo en español, o sea que no hay problema. Vale. Va a salirme de la otra reunión, que estoy aquí a dos bandas. Ujú. Vale, esto aquí.
Doctora García, bienvenida. No nos oye. Ok.
So hello everybody, we are on time. So 3:20. Welcome to this session 4 of this Congress, CIDEMA. So to have the opportunity to share all the research with other people in this room, let's start with the speakers. Okay, so first of all, we have in the first place we have Esther Sanchez of University of Nebrija. So she's going to speak, tell us about medium and small size firms and the use and challenges of the AI. So you have, well, everybody has 12 minutes from speaking from the presentation, plus an additional 5 minutes of questions you have. So we can please be very specific with the time. So have the possibility to share with others. So if you are ready, Esther, you can proceed with the presentation. Bien, Thank you muchas very much. gracias. Yo voy a hacer la presentación en español. Agradecer al Congreso, a la organización, especialmente a Margarita, el permitirme estar aquí hoy. Es mi primer congreso, así que soy muy novata en esto, pero bueno, encantada de estar y de iniciarme en este mundo. Yo tengo una trayectoria larga en el mundo corporativo y ahora he empezado a hacer el doctorado hace 3 años, espero acabarlo este año. Y lo que os voy a comentar hoy es parte de este estudio que estoy haciendo. Yo estoy trabajando sobre las pymes, estoy trabajando sobre la adopción de la inteligencia artificial y en concreto lo que estamos haciendo es un modelo que permita conocer cuál es el estado de madurez en la adopción de la inteligencia artificial y una vez que sabemos el punto de partida, ayudar a implementar y a crecer ese estado ese nivel, ¿no? Ese estado de madurez. Entonces, para mí el tiempo es un reto, así que voy a tratar de ser breve y concisa y luego, pues si hay cuestiones que no profundizo, pues encantada de contestar las preguntas. Aquí un poco el índice que voy a seguir. No me voy a detener en esto, lo vais a ver punto a punto. Empiezo un poco con los antecedentes que hay ahora mismo, ¿no? La inteligencia artificial está siendo el gran catalizador, está disrumpiendo modelos de negocio, está cambiando las empresas, la sociedad, la forma en la que trabajamos y pues por todos estos aspectos ahora mismo para las pymes es crítico el adoptarlo. Estamos viendo que hay desigualdad, que no se está adoptando igual las grandes corporaciones que las pymes. Y entre los antecedentes que vemos, pues es que hay obstáculos internos, que, pues, como por ejemplo escasez de talento, que es uno de los más críticos, y también hay otros externos, como puede ser la regulación. Sabiendo que ahora mismo estamos viendo que la implantación de esta tecnología en las empresas pues trae grandes beneficios. Entonces, el contexto lo que nos está diciendo ahora mismo es que la IA ofrece pues, unas ventajas muy claras, como decía, por ejemplo, en la profundidad, en la productividad, perdón, en la calidad de la forma en la que trabajamos, en los procesos. Y aún así, pues vemos que la implantación en las pymes pues, es desigual. Por dar aquí un dato, Oldemeyer en un estudio del 24 pues llegó a la conclusión, después de estudiar más de 70 casos, que había un porcentaje superior al 90% que todavía en pymes que no estaban implantando la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vemos que esto ahora mismo pues, es un problema, hay que atajarlo y viene sobre todo por la cantidad de retos a los que se enfrentan. Entonces, la pregunta de investigación es ¿qué está impidiendo a las pymes adoptar la inteligencia artificial de manera efectiva? La principal hipótesis que he estado trabajando es que el éxito de la adopción va a llegar cuando sepan afrontar todos los retos que tienen de una forma sistemática y alineando pues, sobre todo las dimensiones de organización, de tecnología y de entorno, junto con la percepción, que también es algo muy importante, como explicaré ahora más adelante. La metodología que he utilizado ha sido revisión de la literatura sobre el tema concreto de la adopción de la IA en las pymes
Luego he hecho una clasificación de los retos utilizando el marco TOE, Tecnología, Organización, Entorno, y lo he complementado con el marco DOI, y sobre todo teniendo hincapié en la parte de complejidad, de compatibilidad, de riesgo. Después se hace un análisis cruzado de los dos marcos y ahí entendemos qué es lo que está pasando para que los retos no se gestionen de una forma eficiente, ¿vale? Estos son los principales retos que, viendo toda la literatura y trabajando en primera persona con muchas pymes, hemos visto que están sucediendo ahora y que son los que no permiten a las pequeñas empresas pues adoptar la inteligencia artificial. Luego me detendré un poquito más en cada uno de ellos cuando los clasifiquemos, veáis la clasificación dentro del marco TOE. Entonces, el marco TOE es un marco teórico que fue propuesto por Tornasky y Fletcher en el año 1990, y aunque hace muchos años ya, la verdad es que es uno de los marcos más utilizados en el mundo empresarial cuando hablamos de adopción de tecnología en general, no solo de inteligencia artificial, y pues hay numerosas referencias que he trabajado con ellas alrededor de este marco. Y luego el marco de la difusión de innovación también es un marco bastante antiguo, lo hizo Rogers en el año 1962, aunque tiene luego varias revisiones posteriores y la última es del año 2003. También es un referente dentro del mundo de la innovación. Al final, como decía, pues lo que hemos trabajado es una combinación de los dos. Centrándonos en la parte de la tecnología, los retos tecnológicos dentro del marco TOE, sería la T. Pues estos son los principales que hemos visto y siendo de ellos podría destacar la falta de conocimiento y el talento en concreto, ¿no? Porque estamos viendo que ahora mismo no solamente las pequeñas, esto también está afectando a las grandes corporaciones, pero se agudiza este problema en las pequeñas empresas, ser capaces de captar talento tecnológico con las capacidades que necesitan y también ser capaces de desarrollar el talento que ya tienen. Junto a esto, pues vemos problemas como, por ejemplo, escalar. Todo el mundo hace pilotos, pruebas de concepto, pero luego ya dar el salto y pasar al siguiente nivel, pues es mucho más complicado, tanto internamente como de cara a sus clientes, ¿no? Llevar al mercado este tipo de soluciones. Luego hay temas como los datos, como la infraestructura o como en el caso de las pymes hablamos el acceso limitado a una IA de verdad avanzada y la más potente, lo cual puede, si esto al final no lo corrigen, pues aumentar la brecha digital por no tener las mismas herramientas para poder competir en el mercado. Respecto a los retos organizativos, pues hay algunos que se repiten, que están dentro de las dos dimensiones. Y aquí yo, por destacar dos, destacaría la parte cultural de las empresas, que es ahora mismo uno de los grandes impedimentos, ¿no? Porque venimos de culturas más tradicionales, vamos a decir, y está costando mucho ese mindset de todo el mundo, esa oposición al cambio. Es muy difícil porque nuestro cerebro está preparado para oponerse al cambio, quiere reducir energía y cualquier cambio, pues lo rechazamos por naturaleza, ¿no? Entonces, conseguir que toda la organización gire y que sea capaz de entender y de implantar estas tecnologías, pues está resultando bastante complicado. Por ejemplo, otro tema a destacar aquí es la desalineación que hay ahora mismo humano-máquina. Lo que estamos pasando es de modelos de automatización a modelos de aumentación de nuestras capacidades, ¿no? Hay modelos, pues como decía Molly, en un libro que ha sido un bestseller del año pasado, en la cointeligencia, y ahí es el sitio donde tenemos que estar y todavía hay mucho miedo de la sustitución del hombre por la máquina y no se están entendiendo estos modelos mucho más colaborativos. Y luego en la parte del entorno, pues aquí destacar la regulación, siempre pues trae mucha incertidumbre, y la parte de las colaboraciones con el ecosistema, colaboración pública, colaboración con otro tipo de contexto, como por ejemplo con la universidad, como estamos viendo en este congreso, pues no se están realizando con la profundidad que debería, ¿vale? Entonces, a todo este contexto que decía, el análisis TOE, hay que añadir toda la parte de la percepción, que esto es una parte muy importante porque al final si no conseguimos neutralizar esas percepciones negativas,
pues bueno, las empresas se están llenando de miedos, parece muy complejo y esto lo que hace es frenar la adopción. Entonces, en la situación analizada, pues lo visto es que las percepciones negativas, junto con todos esos obstáculos tecnológicos, organizativos, entorno que he detallado, hacen que se vea una complejidad, un riesgo que hace que pare la empresa, diga, bueno, esto no somos capaces de abordar todo esto, lo están abordando de forma aislada y, bueno, pues al final tienen que frenar la adopción por los miedos que les genera, ¿no? Uno de los temas principales, como decía, es el talento. Esa escasez pues está haciendo que la gente incremente el miedo y no sea capaz de avanzar. Con todo esto, bueno, creemos, o sea, el trabajo en el que me voy a centrar para desarrollar este artículo nuevo es cómo podemos desbloquear toda esta situación abordando todos estos retos de una forma mucho más coordinada e integrada. Eso es lo que nos va a hacer que reduzcamos la complejidad y también, por otro lado, que veamos que se neutralice esa percepción negativa que tienen ahora mismo las empresas. Aquí destaco algunas de las soluciones que podríamos tener en cada uno de los aspectos que he analizado, como por ejemplo herramientas de tecnología, pues que empecemos con productos mínimos viables, muy controlados, con integraciones sencillas que nos ayudan a neutralizar esas primeras fases y esos miedos que están sintiendo los empleados y las organizaciones. Potenciar mucho el talento híbrido, que conozca tanto la parte de negocio como la parte tecnológica, y clave también el liderazgo. Esto siempre viene de arriba a abajo y si no, pues no somos capaces de avanzar. Y como decía antes también, trabajar mucho la parte de todo el ecosistema y la colaboración público-privada, ¿vale? Entonces, la parte también para reducir las percepciones viene que si nosotros atacamos, por ejemplo, en la transparencia, para explicar lo que estamos haciendo, la formación de nuestros empleados, esto automáticamente hace que se reduzca la complejidad y el riesgo percibido. O si se muestran unos resultados muy rápidos, aunque sea con pilotos pequeños, pues ya aumenta la observabilidad, ya somos capaces de entender mejor qué es lo que está pasando. Todo esto, al final, la idea es que hay que articularlo de forma integrada y no podemos, por ejemplo, preparar mucho los datos si no estamos preparando a las personas. Todos estos aspectos claves que tenemos que abordar son la tecnología, las personas, los procesos, la cultura, el ecosistema y la estrategia. Y todo esto tiene que estar perfectamente alineado. Entonces veo que casi no tengo tiempo, por llegar a la conclusión, al final esto va muy rápido y no es opcional. Las pymes no pueden mirar a otro lado porque si retrasan esta adopción van a arriesgarse a ser totalmente irrelevantes mañana y a no ser competitivas y llegarán a desaparecer. Y aquí, bueno, pues dejo un poco la bibliografía que he utilizado y pues nada, abierta a las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Thank you very much. Okay, let's go, Alberto, with the first question. Well, first of all, thank you very much, Javier, for being the chair of this table. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Ha sido un verdadero placer escucharte y sobre todo con la experiencia que tienes comentando esto. Y la verdad que es reseñable, hablando de las pymes, por la estructura que tiene, que un gran porcentaje de la estructura empresarial en España son las pymes. Dan trabajo a más del 62% de las personas y, bueno, existen alrededor de 3 millones de empresas de pymes. Entonces, es un factor muy relevante. Y quería sobre todo preguntarte, porque me parece muy interesante, el entender las barreras y cuáles son las principales barreras que tú ves en las empresas y sobre todo cuál es el punto de inflexión cuando intentan adaptar estas soluciones tecnológicas para determinar si estas empresas lo van a adaptar de la manera correcta o quizás no superen estas barreras. Muchas gracias. Gracias. A ver, las barreras, un poco como comentaba, se dividen en 3 grandes grupos: las tecnológicas, las organizativas y las de entorno.
dentro de todas estas barreras, para mí las más destacables, como he ido comentando, sería la cultura de la compañía. O sea, si nosotros no cambiamos toda la cultura, la forma de pensar, transformamos la compañía de arriba abajo, va a ser muy complicado como puntos aislados que podamos cambiar la forma de trabajar utilizando estas nuevas tecnologías pues de una manera completa, ¿no? Que afecte a toda la empresa, pues desde el modelo de negocio hasta los procesos. Nos vamos a quedar en poner parches y no va a ser suficiente. Entonces, para mí, el transformar la cultura y ver esto de una manera integral, esa es la primera clave. El gran problema ahora es que se está haciendo aisladamente, ¿no? Entonces, yo eso destacaría como el primer punto. Y luego también, como he venido diciendo, y un punto en el que voy a profundizar mucho más, es todo el tema del talento y las personas. Al final, gestionar esos miedos, entender que esto ha venido para quedarse y que es una herramienta que nos ayuda. Y si no la utilizamos, esta es una frase que se dice mucho, pero para mí es que es un poco la definición, es no te va a sustituir una IA, te va a sustituir a alguien que sepa cómo utilizar esa IA. Entonces, para mí esas serían las dos claves por destacar dos, ¿no? De las grandes barreras que si las afrontamos bueno, pues de una manera integral vamos a conseguir que esto avance. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Esther. Un verdadero placer escucharte la ponencia y seguro que tendrán insights y una investigación muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Okay. Thank you, Esther. Let's continue with the next questions. Please, Margarita Núñez, go ahead. Muchas gracias. El switch de inglés a español es un poco al final que no sabes ni en qué estás hablando. Como le digo a Javier en inglés, digo, a ver, me quedo así como bloqueada en un momento. Bueno, primero, de verdad que enhorabuena, Esther, por la ponencia. Yo sé lo que significa estar en el mundo profesional y saltar al mundo académico con las implicaciones que tiene de cambiar un poco las reglas del juego, incluso las reglas de comunicación, las reglas de escritura y las reglas de análisis. Y por eso lo primero te quería dar la enhorabuena por ese valiente salto. Y luego, habiéndote escuchado la ponencia con mucho interés, hay algunas cosas que me surgen duda, ¿no? Porque yo veo que estás haciendo una tesis doctoral muy interesante, PYME y inteligencia artificial y cómo abordar eso, pero me ocurre un poco como cuando le pasa mucho a gente, ¿no? Que me parece un terreno tan amplio que al final no acabo de ver, o sea, no acabo de entender bien cuál es realmente el foco o cuál es tu hipótesis de trabajo, ¿vale? Porque has hablado de muchas cosas, todas ellas muy importantes y relacionadas, pero si tú tuvieras que, por centrar el tiro, o sea, ¿qué en tu estudio, cuál es el foco principal de análisis? ¿Está en la parte de las personas en la adopción de tecnología? ¿Está en la parte del ROI? ¿Está en el modelo que has explicado y cómo se va a implementar? Porque la literatura es muy amplia la que estás utilizando, pero al final tú tienes que probar algo de alguna forma. ¿Cómo vas a medirlo? ¿Cómo vas a probarlo? ¿Cuál va a ser tu foco, ¿no? Esto es como hacer un zoom, ¿no? Estás abordando un tema de mucha complejidad, que lo has explicado fenomenal, pero al final una tesis te tiene que llevar a un zoom. ¿Dónde vas a poner el foco? Esa es mi pregunta, ¿vale? Es que es un poco general, pero... La tesis, el foco final es hacer un modelo que ayude a las pymes a saber cuál es el grado de madurez que tienen respecto a la implementación, ¿vale? Hay un modelo en 8 dimensiones que se analizan y según ese modelo, lo que vamos, con el modelo ya lo tenemos prácticamente terminado, lo vamos a probar, de hecho ya lo hemos probado en una pyme y con eso entendemos cuál es su grado de madurez, en qué porcentaje está, ¿vale? Y a partir de ahí, como estudiamos 8 dimensiones, vemos qué es lo que tiene que hacer para avanzar y dar un salto en esa implementación. Ese es el foco de la tesis. Para hacer eso, previamente lo que estamos haciendo es un estudio del arte, donde está ahora mismo la situación de las pymes. Y ahí hemos hecho ya un artículo centrado en beneficios y los retos que están teniendo las pymes. Y el otro artículo que está pendiente también de publicar, pero muy avanzado, son los riesgos que tienen. Entonces, ¿qué riesgos, cómo mitigarlos, qué retos? Los riesgos por no adoptar la tecnología, entiendo, ¿no? O por adoptarla, porque O tú por te puedes adoptarla. tener ¿Y cómo lo vais a riesgos. medir eso?
La parte de ¿Cómo vais a los medirlo? riesgos. Sí. Sí, a ver, toda la primera parte la estamos haciendo revisión de literatura, ¿vale? Y estamos haciendo, bueno, pues estudios empíricos, estamos haciendo toda esa parte del estado del arte a partir a día de hoy. Y luego lo que nosotros estamos proponiendo es en ese modelo, después de haber analizado todo eso, ahí ya sí que tenemos escalas y tenemos, bueno, medidas en las que vamos a definir cuál sería ese grado de madurez después de estudiar muchas pymes que nos van a decir cómo se comporta las personas, cómo se comporta en su departamento ay, no me sale ahora, toda la parte de los recursos que tienen, la tecnología, la innovación, cómo escalan con las nuevas tecnologías. O sea, hay todo 8 dimensiones que luego se desdoblan, cada una en 3 dimensiones, y que te van dando una puntuación, una medida de dónde estás ahora exactamente, y según estas 8 dimensiones, y ver cómo puedes avanzar, qué cosas, un plan que tienes que hacer para mover y seguir avanzando en la Eso sí. adopción de la Ya, ahora lo he entendido. Sí, perfecto. Aquí, ojo que la investigación o cuando hacemos investigaciones académicas, no tanto, o sea, la parte práctica es decir, bueno, ¿y ahora qué tienes que hacer para avanzar? Pero la parte interesante como investigadores es saber por qué en ese modelo, ¿vale? ¿Qué es lo por qué? ¿Qué es lo que está fallando? Buscar las relaciones, en este caso las correlaciones que pueda haber, ¿vale? La parte no solamente meramente descriptiva, sino también relacional. Porque tú decirte, en este sentido, como investigadora, decir, bueno, esto no está funcionando por esto y por esto. Es decir, esa es la parte que tienes también que analizar. Y luego ya un plan de acción futuro. Pero es más interesante nosotros como investigadores en management o en transformación digital que miremos también cuáles son cuáles son las causas para luego a partir de ahí poderlo cambiar. Bueno, sí, esa es la primera fase. Por eso decimos que queremos medir el grado de madurez que tiene la diagnóstico. pyme con las 8 dimensiones que analizamos. Correcto. Pues nada, la verdad es que interesante, ¿eh? Mañana en el Congreso tenemos 2 pymes dando el voz de la pyme, o sea que también ahí podrás poner tu opinión. Pues Muy muchas bien. gracias y enhorabuena de nuevo. Perdón, que no quito vosotros. más tiempo. Okay, so thank you very much, Esther, for sharing with us the results of your presentation. So let's go through the next work. Is called Digital Transformation as a Catalyst of Sustainability Internationalization, a systematical review of emerging drivers, challenges, and strategic implications for Ibero-American firm. Is in charge of Alberto Delso, is of Universidad Rey Juan Carlos, and his work focus on how digital transformation can act as a lever for sustainability internationalization, especially on Ibero-American firms. So please, Alberto, go ahead. Thank you very much, Javier. Thank you very much, all of you. It is a pleasure to present in this table. This is main focus on Ibero-American businesses. So we will see a global changing context. We will see the motivation gap or the research, because we don't have a converse between 3 different dimensions that we will talk, that is digitalization, sustainability, and global expansion. And the methodology will be a research methodology of Prisma. So it's over the last decades, digital transformation and sustainability, as my previous company, my previous colleague Esther has presented, has become 2 of the most powerful forces reshaping global businesses. Companies are no longer competing only in efficiency or innovation. They are trying to increase evaluating by some capacities of integrated digital technologies and these social responsible in these internationalization strategies. So in this research, we will talk and we will aim to explore how digital transformation acts and is a catalyst, and that's important, for sustainable internationalization. Especially, we will talk about Ibero-American firms. And this is really a challenge of competitiveness, inequality, and technological adaptation converge. Talking with the research motivation and gap,
existing studies have analyzed before these internationalization drivers, and others have focused on the impact of digital transformation or sustainability independently. However, very few have systematically examined the convergence between these three dimensions that I explained before: digitalization, sustainability, and global expansion. So, and even fewer have explored these three dimensions in Ibero-American context. So for that reason, this is a really innovative paper that we have done it. This absence creates a crucial research gap. That is, we still lack an integrated understanding of how emerging technologies enables firms to grow globally and in a sustainable, inclusive, and competitive manner. Related with the objective that we have this study is to synthesize the current state of research on digital transformation between 2000 and 2025, so 25 years. And the guide of that is about 4 questions, but I only will explain you 3. The first one, how does digital transformation influence international expansion strategies? In what ways does technology adaptation contribute to sustainability and competitiveness? And what are the specific challenges and opportunities for Ibero-American firms in this transformation process? For that reason, we will use the methodology of PRISMA that I told you before with this systematic review. To ensure this scientific rigor, the study follows the PRISMA. That it means that I think all of you know, preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. It's a protocol that we use it, and we have used articles that were collected for major databases that all of you know, Web of Science, Scopus, and EBSCO, and we use some keywords such as digital transformation, sustainability, internationalization, and Ibero-America. After we have applied an inclusion and exclusion criteria that we analyze over 120 high-quality peer-review articles published, as we said before, 2000 and 2025. The process included identification, screening, eligibility, verification, and final inclusion of that, allowing for a transparent and reproducible synthesis. For that reason, we have 3 different main findings. This key finding 1, digital transformation drives internationalization. The analysis reveals that digital transformation acts as a strategic enabler of internationalization in 3 different ways. The first one, this efficiency and information, because technologies like artificial intelligence and big data improve decision-making, forecasting, and market analysis. So that's a huge important point to accelerate this global expansion. With the second key find, we have this technology that enables sustainable growth, because the innovation and adaptation is some different digital tools that foster and produce customization for every company, and this platform-based business model and faster market entry. And the last key find is challenges in Ibero-America, because in some Ibero-American firms persist some barriers like low digital maturity, limited access to advanced technologies, weak digital infrastructure, fragmented policy framework, and skill gaps in these digital and sustainability competences. So through these 3 mechanisms, the firms achieve sustainable international growth, balancing also with environmental responsibility with this economic performance. Also, we have to talk, because when we have synthesized with these 120 different articles, we propose an integrative framework, that this is the innovation one, that positions digital transformation as a multi-dimension catalyst for sustainable internationalization. So this framework combines technological capabilities, that is everything related with artificial intelligence, big data, platforms, automatization, everything. Sustainability practices like ESG, green innovation, circular economy, everything like that. International competitiveness or global competitiveness is the same. Exports,
partnership, global networks, everything related with that. So these interactions among these three different pillars, technological capabilities, sustainability practices, and international competitiveness, give us or create value creation and responsibility global expansion. So all of these framework that we have done it gives us managerial or policy implications. And with business or leaders, it gives us three insights or highlights that we need to share with you. The first one is invest in data-driven infrastructure and advanced analytics. Second one, develop digital and sustainability-oriented skills, and from cross-border partnerships to share technology and knowledge. And related with policymaker, the study emphasizes that the importance of integrated digital and sustainability policies, support for small and medium enterprises in accessing technology and global markets, and development of Ibero-American digital ecosystem aligned with climate and industrial strategies. Everything in these actions that accelerate this competitive and this sustainable global growth give us a conclusion and a future research directions. That is what I told you, because we have several gaps that we have to cover. The first one, to have a longitudinal studies to measure this long-term effect on this digitalization and sustainable growth. Another research gap is exploring the sectoral differences between this manufacturing, energy, and mobility. That's quite interesting. And also in the Ibero-American firms, the understand of cultural and institutional influences. And the last one, related with the conclusion that I saw with you, you can see in red, technology is the engine of the new era of sustainable internationalization. Is something that Margarita said before, and it's interesting that it's not only a technological phenomenon, but is a strategic driver of sustainable global growth. Because if we, by adopting emerging technologies, firms can internationalize more efficiently, operate more responsible, and generate long-term value for society. So we don't have to see as a short-term, we have to see as a long-term. So for Ibero-American economies, the digital and sustainable transition offer an opportunity to redefine competitiveness, breeding innovation and inclusion. So this thematic review contributes to both in academic research and in managerial practices to clarify how digital transformation accelerates the pathway towards sustainable internationalization. So in the last point, it is not an option, the foundation of the new global era of management. So only through innovation, collaboration, and digital empowerment can Ibero-American firms achieve actually sustainable presence in international markets. So thank you very much, all of you. Thank you. Thank you very much, Alberto. So next, let's go to with questions. Anyone has any questions referred to this presentation? Oh, Margarita is clapping. No, so okay, let's go. in my turn. So, Alberto, can you tell us about the future lines of research about these topics? How what's the way, or what do you think it will drive you in the future? Yes, thank you very much, Javier. As you know, the people who know me, I research in other fields, more in data analysis, sustainable mobility, electrical vehicles and autonomous vehicles, purchase intention. That's my field of research. But recently, I have worked with one person that is expert on franchise and franchising, and is an expert on internationalization. So she has a lot of data of different companies. So we have already obtained a lot of data from different companies, internationalized companies, and we have research about it, which is the variable that affected, what should we do, which is related with the digital transformation and the tools that we have to use it, and we have worked on that field. And we have seen that we don't have a framework, we have a lot of research related with digital transformation, with some tools that we use it, some variables, but we don't have a framework that allows all of this knowledge
integrated in one way. So the next step should be take some regions and segmented this framework, but use it and try to integrate everything, this digital transformation, this internationalization, this sustainability in companies, but everything together, and try not to segment it and to see everything, each part like independent, because in management and in business, we have to see globally, and we are seeing that if we make analysis in everyone integrated, it gives us a lot of more insights and more related with policymaking and with companies. Okay, thank you very much, Alberto. So let's go with Esther. She has a question. Well, congratulations, first point. And well, there is a lot of debate about technology and sustainability. Okay, what is your opinion about this? For example, the data center, energy consumption, these kind of things. Yes, I think so. That's one different thing. Thank you very much, Esther. Because if we talk about the factor that how it will affect to us to the environment to use some tools, or I don't know if you are going in this way, if we use these data centers and it will consume a lot of energy and a lot of water and it will affect to us, it's true. For that reason, I think so that we have to try to combine this technology and this integrate strategy of digitalization and technology into companies and trying to be sustainable, not only with the environment, more with the growth. Because we always talk about growing using AI and try to expand, but if we don't grow in sustainability like organically, it can affect to our structure in our human resources and everything. So I think so that is very interesting to talk about every time about growth, but with the steps that we have to take, it is not automatize everything, all the operative. More taking step by step and do the things that we should do with each company, that each company is different. Okay, thank you. That's my point of view. Thank you very much, Esther. Okay, thank you very much. So well, we might notice that for example, in this war, in the actual current war, most of the conflicts that are actual conflicts are related with power, energy, or also rare earth, no, tierras raras. So you can imagine that the future is clearly related with the IA and also to all the things that could help to develop. So it helped me to introduce our guest, Francisco Javier Navarro. So he's going to present his job from comparative advantage to algorithm advantage, rethinking economy dynamics and AI-driven system. So please, Javier, go ahead. Oh, we can hear you. You're mute. Yeah. Okay. Can you hear me now? Yeah. Okay. Thank you very much, Javier, for your introduction. And of course, I want to thank Margarita, of course, for her leadership and effort in organizing this excellent Congress. So I want to introduce you to my recent research about to be submitted to a journal. This is from comparative advantage to algorithmic advantage, rethinking economic dynamics in AI-driven systems. So this is the result of some reflection about how AI transformation is having an impact on firms' competitiveness, right? So I wanted to explore how this relationship on this impact is taking place. Let's see if I can move. Okay. So I think this is a very simple but profound idea, is how artificial intelligence is not just improving efficiency or productivity,
but it is shaking the foundations of economic competitiveness as we usually understood it. All right. So for over 2 centuries, comparative advantage has been explained by why firms and nations succeed. We can go back to David Ricardo in the 19th century and the new classical trade theory, and these kind of very early theories rested on the assumption that the production function and the production factors and the technological conditions were the responsible, the drivers for competitiveness and for comparative advantage. Everything depending on optimizing resource allocation and production efficiency. So from neoclassical, we then moved to the Harker's all-in-someone-solve model. I am not going to go through all these classical, let's call it classical theories, but of course I have some review of this literature in the paper. And then we move to the endogenous growth theory. We go to the competitive advantage of Porter in the 90s, and more recently to the dynamic capabilities from Thies in 2007. What I perceive from this classical literature is that most of them, even though they incorporate innovation and knowledge, they still rely on an equilibrium-oriented logic. And this is no longer, or this is not working, this is no longer working like that, because AI is breaking this very logic, right? So value today, I think it depends more on increasingly on the ability to learn from data, to construct models, and to anticipate change. So this is breaking up with the classical perception of competitiveness. So in other words, the key question now is no longer how efficiently are we going to produce, or how efficient firms are going to produce, but how intelligently and how fast firms can learn, can reason, I would say most of them, how they can anticipate the future. So these are new drivers in this theme because of AI adoption. So let me very quickly situate the discussion and describe the scene that we are entering in. AI is not simply about automating tasks, or is not simply about how we gain efficiency or productivity, but it is about how we reshape the cognitive architecture of the firm. And we have moved from automation to prediction, and now we are witnessing the emergence of anticipatory intelligence. So that makes a huge, I would say, quantum leap in the way firms understand competitiveness, and of course what they have to do to gain in terms of competitiveness. Firms have started to increase the reliance on digital twins, simulations, generative tools to explore future conditions, and how they need to commit resources in terms of this kind of new intelligence they are producing. The same thing occurs with decision-making. Decision-making is shifting from reaction to real-time data, from imagining and evaluating multi-year trajectories. So this is a profound break. And uncertainty is no longer understood, as I will try to demonstrate, as a constraint for companies, but a domain for experimentation. And this is, again, another huge breakthrough. So this is the kind of landscape that the paper is trying to explain, and where I focus my research. So the research question is basically this one that you can see on the screen, is how incumbent firms are transforming in the age of AI, and what is the new logic of competitiveness that is emerging. So this is more or less the single question that guides the analysis, and will set the stage for the mechanisms and to collect the evidence in the paper. So how I try to study this process of AI transformation and the impact on competitiveness. So
I choose to go through a comparative process tracing design. So that means that instead of asking whether AI creates value or how it creates value, that is typically the scope of most of the papers today, I try to trace how capabilities accumulate over time, how they are taking place in an evolutionary pattern, and how learning routines are becoming more and more anticipatory in firms, right? So I analyze 5 multinational incumbents. I will show you right now which companies I focus on, and I collect around 250 documents between 2016 2025 in terms of reports, fillings, investors, presentations, all kind of reported and gray documentation that I could pick up about the AI transformation in these case studies. So the method allowed me to observe the sequence, basically the sequence of AI transformation, what mechanisms are driving automation on a transformation, instead of just focusing on isolated outcomes or isolated steps. So here we go with the companies. So they are, as I said, 5 incumbent companies, but totally different business models. So I examine Siemens, Iberdrola, Airbus, Maersk, and Marriott. Of course, I set previously some selection criteria that I'm not going to go through right now, but they fit. So the criteria for being in different industries, like industrial services, energy, aerospace, logistics, hospitality, not to be a technological company, but to be integrating artificial intelligence into legacy infrastructures, so that I could extract more, let's say, clean conclusions. So this is a very heterogeneous sample of companies in different industries. I just want to show you one of the examples of how I try to conclude in my case study analysis. This is for the Marriott International company. What I figure out is that at first, artificial intelligence was used to optimize, for example, in this case of Marriott, pricing, forecasting, demand modeling. This is the classical efficiency logic, let's say. But somewhere between the 2020s, they implement a real turning point. In this case, for Marriott, begins to simulate future guest behavior. They start running sentiment analysis on millions of loyalty members, interactions, and they start using scenario platforms to anticipate shifts in travel, in regulation, in hybrid work. So this is when predictive analytics, that is more or less in the second stage, becomes anticipatory intelligence, right? So I went through these 5 cases, and what I figure out is that we can observe the same sequence for the big players in the industries. So first, firms consolidate algorithmic advantage by unifying data, by deploying machine learning, by integrating digital twins, by extracting patterns of data. So this give them unprecedented visibility and learning velocity. Then they move in the second stage to anticipatory capabilities. So they develop simulation, they develop foresight routines, they develop a scenario-based decision spaces, so that they can interrogate or question possibilities before committing resources. And at the end of this process tracing that I carry out with the companies, they create new value creation architectures. So all these previous 2 stages, they transform the algorithmic and the anticipatory capabilities into new value architectures. So this is not, as you can see, an incremental improvement, but this is a
you know, a major shift in the way they understand and they prepare themselves for competitiveness. So this transformation in the way they understand competitiveness has many implications for from different perspectives. I know I don't have time for going through all of them, but if we focus just on the implications for firms and managers, it means that AI is not longer primarily thought as an efficiency tool or automation tool, but it is about dictionarity and imagination. So AI transformation is going to give managers the roadmap to progress further on anticipating capabilities, on how to not being trapped in the technical silo or in the efficiency silo that cannot inform a strategy, but institutionalize a scenario and simulation and foresight governance. So this is, I think, a big jump in the way that the incumbents are understanding AI transformation, how they create new value architectures and how they move from efficiency to foresight and future anticipation capabilities. So, of course, this has implications for economic theory. I think this is going to have also an impact on the really foundations of how we understand specialization, how the theory of the firm has been conceived until now. And of course, the frameworks for the theory of the firm are being shaken by this AI transformation. And the new variables and the new drivers of the process, like learning velocity and not resource endowments. That is the classical point of view. Of course, we also have impacts for policy implications. We run the risk for asymmetries in AI adoption and how nations and economies can run the risk of being algorithmic dependent. This is how nations become dependent on competing assets, or how they share data infrastructures, or how they depend on other people, other parties to have foresight capabilities. So there is also in the paper some developments about how nations and economies should evolve to govern this AI transformation process. And I don't know how much time if I go. You're out. Yeah, so just to finish with this one, I think the AI revolution is not only about technology adoption, it's about the new logic. It's a new logic in the economy, a new logic for competitiveness. And I think the future belongs to those firms and those economies that learn from the future faster than others. That's my, let's say, slogan or summary of the research. Thank you very much. Thank you very much, Javier. So let's continue with questions about this presentation. So anyone has any question? No. So okay. Only to see. Okay. Yeah, please go ahead. No. I just want to know your opinion about the digital twins. You talk about that. For me, is one of the most interesting technologies, because you are applying a lot of technologies together. It's a mix of different solutions. So what do you think? What is the future of this solution? And do you think are differential nowadays in the companies, in the health system, for example? Absolutely. Yeah. I will see is one of the most prominent technologies now or in the next coming years. I think from the technological industry, from the tech industry, is one of the hypes in the industry. They are putting a lot of investment in developing the digital twins, not just because of the tech industry is doing that, but because, you know, the customers, the big incumbent companies, mainly, they are
understanding that digital twins precisely is they give the capability to anticipate. And this is like the AI implementation 2.0, right? It's not just about efficiency. What I try to say is not just about efficiency, it's not just about automation, but how AI give us the capability to allocate resources into the future. And digital twins is precisely one of those technologies that will allow companies to start having competitive advantage in terms of how we anticipate, how we foresight the future. So I will go, of course, to concentrate. If I am a big company, I don't know, SMEs, I mean the small and medium companies, but I think every big company in the country, in Spain and in Europe and in the world, they are having projects in digital twins at the moment. Okay, thank you. Okay, so let me ask: is our next speaker, Dr. Monday, is in the room? I think it's not. He's not. So in that case, we have time for Alberto questions to Javier. Okay, please, Thank you very Alberto. much, Javier. It's only a comment and appreciation. Thank you very much, Francisco. It was a really good presentation. I'm in the same line that we really need to be focused on digital twins. It's a really good technology. We have worked in some European project with that, and thank you very much for the presentation. I think so it will be really interesting in your academic field and in your academic research. Thank you. Thank you. Okay, so thank you very much, Javier. So let's move to our next speaker. So is Silvia Alvarez Santas. With his work is educational and artificial intelligence, digital responsibility and critical thinking in young people. So please, Silvia, you can go ahead. Hola, buenas tardes a todos. Os voy a compartir una presentación. A ver, Estáis viendo ya, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, encantada de estar aquí compartiendo. Es un honor para mí poder participar en el Congreso. A ver, os voy a poner por arriba, que si no, ¿vale? Y más sobre un tema que se ha vuelto central en las discusiones académicas y educativas en la actualidad, ¿no? Que es la inteligencia artificial y el impacto que tiene en el pensamiento de los jóvenes. Como veis, bueno, voy a estructurar, voy a intentar ser breve, ¿no? Espero no apurar los 12 minutos. Y bueno, pues en primer lugar voy a hacer una introducción en la que voy a exponer la justificación del estudio y cuál es el propósito de la investigación. En el diseño y el método voy a explicar cómo se ha realizado esta revisión sistemática y bueno, pues en los resultados voy a intentar exponer los principales descubrimientos que hemos realizado. Y por último, una síntesis y bueno, pues las futuras líneas y las limitaciones de este estudio. En la última década hemos sido testigos de una revolución tecnológica sin precedentes, ¿no? Y la inteligencia artificial se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas en general y de los jóvenes en particular, ¿no? Desde las recomendaciones de streaming hasta los asistentes virtuales en nuestros propios teléfonos. La IA está cada vez más presente, no solo en el ámbito personal y social, sino también en el entorno educativo. Claro, los jóvenes, ¿no? de hoy están creciendo en un mundo altamente digitalizado, ¿no? En el que las herramientas basadas en IA tienen un impacto
directo en su forma de aprender, de pensar y, por supuesto, a la hora de desarrollar todas sus habilidades críticas. Claro, de esta forma, es verdad que la inteligencia artificial ha tenido un impacto profundo en el sector educativo y ha transformado los métodos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Es decir, de una forma simple podríamos decir que la IA, ¿no? Está ayudando o es una herramienta que nos ayuda a que nos vayamos adaptando y al propio estudiante a su ritmo de aprendizaje, ¿no? Es decir, proporciona unas herramientas de aprendizaje personalizado, pues realmente nunca vistas hasta, ¿no? Que se ha empezado a extender su uso desde plataformas educativas que van ajustando el contenido, ¿no? Según la respuesta de los estudiantes hasta sistemas de retroalimentación automatizada que permite que nuestros estudiantes, ¿no? Los jóvenes, reciban comentarios inmediatos sobre su desempeño en las tareas que les vamos mandando, ¿no? Y la IA está optimizando todo este proceso de aprendizaje-enseñanza. Sin embargo, esta personalización de educación también trae consigo ciertos riesgos, ¿no? Por un lado, los estudiantes pueden volverse demasiado dependientes de las recomendaciones algorítmicas, ¿no? Y pierden así la oportunidad de desarrollar habilidades de resolución de problemas de una forma independiente, ¿no? Los jóvenes se acostumbran, los jóvenes, ¿no? Y los que no somos tan jóvenes, ¿no? Pero concretamente los jóvenes se acostumbran a que la IA les ofrezca pues, soluciones mucho más rápidas, ¿no? Lo que puede llevar a una forma, digamos, de descarga cognitiva, ¿no? Donde la mente va delegando, ¿no? Tareas al razonamiento, en este caso, que le proporciona una máquina a través de la IA. Este fenómeno plantea una pregunta crucial, ¿no? ¿Están los jóvenes realmente aprendiendo a pensar críticamente si sus procesos cognitivos se ven constantemente facilitados por la tecnología? En este sentido, es importante preguntarnos si la IA está potenciando o limitando la capacidad de los estudiantes para desarrollar un pensamiento autónomo, ¿no? Por todo ello, el objetivo de esta investigación precisamente es sintetizar, ¿no? Como un primer paso, ¿no? Sintetizar la literatura existente de cómo la IA influye en la responsabilidad digital y en el pensamiento crítico de los jóvenes, ¿no? Es decir, explorar cómo la IA está dando forma al desarrollo cognitivo de este segmento, ¿no? de la población, específicamente en la parte, ¿no? que tiene que ver en la relación de la responsabilidad digital y el pensamiento crítico. Bueno, el proceso que se ha seguido, he creado este diagrama, bueno, muy esquemático, ¿no? Se ha realizado una revisión bibliográfica sistematizada, ¿no? Buscando en las tres bases de datos principales, Scopus, Web of Science y Google Scholar, aunque evidentemente los principales estudios a través de los que se han obtenido los resultados y las conclusiones se ha hecho a través de Web of Science. Para explorar estas fuentes, pues han diseñado ecuaciones de búsqueda pues, basadas en los términos, IA, ¿no? Inteligencia artificial, educación digital, pensamiento crítico y responsabilidad digital. Posteriormente se ha desarrollado un sistema de evaluación para descartar los documentos que no se correspondían con los objetivos de esta investigación. Y se han analizado aproximadamente unas 70 publicaciones que han permitido desarrollar este artículo en el que se identifican y se caracterizan con rigor la responsabilidad digital en la utilización de la IA y se determina su relación con el pensamiento crítico. Bueno, los resultados, bueno, pues en cuanto a la relación de la IA, ¿no? O entre la IA y el pensamiento crítico, bueno, el pensamiento crítico es una habilidad clave que permite a los individuos y más concretamente a los jóvenes, pues analizar, evaluar y reflexionar sobre la información, no solo aceptarla de forma pasiva, ¿no?
Claro, en el mundo en el que estamos, en el que está lleno de información y de desinformación, esta habilidad pues quizás es más importante que nunca, ¿no? Y más en el contexto de la IA y, como os digo, más concretamente en el segmento de los jóvenes, ¿no? Por un lado, los sistemas de IA pues apoyan el desarrollo de ese pensamiento crítico porque proporcionan a los estudiantes pues herramientas que son interactivas, ¿no? Y que les permiten además explorar ideas de una forma mucho más profunda, ¿no? Los chatbots educativos y sus sistemas de tutoría inteligente, por ejemplo, estimulan el pensamiento reflexivo al generar preguntas desafiantes, ¿no? Al ofrecer explicaciones alternativas sobre algún tema. Claro, sin embargo, pues queda patente en muchos de estos estudios que existe un riesgo significativo, ¿no? Los jóvenes en ocasiones pues, confían demasiado en las respuestas automáticas que proporciona la IA y no se preocupan en cuestionar su credibilidad o reflexionar sobre sus limitaciones, ¿no? Y la falta de reflexión crítica pues, sobre los resultados, ¿no? que generan los diferentes algoritmos pues hace que a menudo los estudiantes acepten como verdades absolutas lo que presentan o lo que les dice la IA, ¿no? Sin realizar pues, ninguna evaluación exhaustiva de las fuentes o del contenido. Especial mención a este respecto a la IA generativa, ¿no? Que aunque útil en muchos contextos, pues también da lugar a esta desinformación, ¿no? Claro, si los jóvenes no están suficientemente equipados para verificar la información y cuestionar la exactitud de lo que ofrece la IA, pues terminan replicando sesgos o incluso creyendo en falsedades, ¿no? Por tanto, hay que resaltar que el pensamiento crítico no solo, o el pensamiento crítico no solo implica evaluar información, sino también, ¿no? Es importante enfatizar, ¿no? en evaluar los algoritmos y los sistemas que producen dicha información. Y en cuanto a la responsabilidad digital, ¿no? En el contexto de la IA, bueno, pues es un concepto clave que se repite en la literatura cuando hablamos de los jóvenes y la tecnología. Y bueno, pues en un mundo en el que cada vez los datos personales se recolectan constantemente y los algoritmos determinan lo que vemos y cómo nos comportamos, pues es fundamental que los jóvenes desarrollen esta conciencia ética sobre el uso de la IA. Y bueno, pues más concretamente, ¿no? Este uso ético de la IA en las aulas pues debe ser una prioridad, ¿no? Los estudiantes deben aprender a reconocer pues cómo los algoritmos toman decisiones sobre sus datos y cómo sus interacciones en línea son monitorizadas y evaluadas, ¿no? Este tipo de alfabetización digital incluye pues, comprender la privacidad de los datos, los riesgos de sesgos algorítmicos y las implicaciones de las decisiones, ¿no? que son tomadas por la IA. Los resultados bueno, pues, arrojan que muchos jóvenes carecen de conciencia sobre estos temas y bueno, pues la educación debe ir más allá de enseñar a los estudiantes a utilizar herramientas basadas en IA y enfocarse también en enseñarles a comprender el impacto que tienen sus decisiones digitales, ¿no? Esto no solo fortalece su responsabilidad digital, sino que también fomenta su pensamiento crítico, pues al proporcionarles las herramientas necesarias para cuestionar y cuestionarse el uso de la tecnología. Bueno, para concluir, comentar que la inteligencia artificial pues, tiene el potencial de transformar profundamente la educación. Sin embargo, si queremos que esta transformación sea positiva, debemos asegurarnos de que los jóvenes desarrollen las habilidades críticas necesarias para navegar en un mundo que cada vez está más dominado por la tecnología, ¿no? Y la responsabilidad digital y el pensamiento crítico pues, deben ser las piedras angulares de cualquier estrategia educativa que integre la IA. Ofrece un enorme potencial para mejorar la educación, pero solo si se utiliza de manera consciente y responsable. Y ahí también los docentes tenemos la responsabilidad de guiar a los estudiantes en el uso ético y crítico de la IA, ¿no? Entonces esto implica pues, enseñarles cómo interactuar con las tecnologías, cómo utilizarlas de manera responsable y lo más importante, pues cómo
como cuestionarlas, ¿no? Es esencial que los sistemas educativos pues no solo enseñan a los jóvenes a usar la IA, sino también a reflexionar sobre su uso y cuestionar sus implicaciones, ¿no? Y al mismo tiempo debemos fomentar una alfabetización digital profunda que permita a los estudiantes pues, comprender las dinámicas que detrás de los algoritmos y ser responsables de su interacción, ¿vale? Finalmente, pues el futuro de la IA en la educación pues, depende de la capacidad que los jóvenes tengan y les ayudemos a tener, ¿no? De pensar críticamente, de evaluar la información y de tomar decisiones que sean informadas. En cuanto a las limitaciones y futuras líneas, bueno, una de las grandes oportunidades que ofrece la IA es la capacidad de personalización del aprendizaje. Los sistemas basados en IA pueden ofrecer a los estudiantes y a los jóvenes, ¿no? Un recorrido de aprendizaje único y adaptado a su ritmo y estilo, ¿no? Pero para que esto sea beneficioso es crucial que los estudiantes también aprendan a tomar decisiones. Como vemos ahí, realmente bueno, pues las futuras líneas podrían ir por ahondar, ¿no? en hacer encuestas o cuestionarios en diferentes segmentos de edades, ¿no? Incluso estudiantes de primaria, ¿no? Y hacer una diferenciación con estudiantes universitarios. Y bueno, pues tener en cuenta algunos sesgos como la representación, ¿no? Y las Hay que ir concluyendo, Silvia, perdona. Vale, nada, simplemente, bueno, pues decir eso, ¿no? Que insistamos y que yo creo que se abre un mundo a la hora de poder estudiar e investigar sobre la importancia que tiene en el crecimiento de nuestros jóvenes y en el desarrollo de su pensamiento crítico el implantar y el proporcionar determinadas herramientas que lo faciliten. Y ya está. Terminado. Muchas gracias a todos. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queréis comentar. Dime, Alberto. Yo como comentario, enhorabuena, Silvia, me parece un tema muy interesante y sobre todo muy importante que no se suele hacer la investigación. Hay un gap en la literatura muy grande y enhorabuena por esta investigación y por lo que estáis haciendo y enhorabuena por la presentación. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Alberto. Hay un gap ahí muy interesante en el que, en el que enfocaros y seguro que vais a tener investigaciones muy interesantes para la academia. Gracias. Cuéntame. Es que veo Navarro, pero no me acuerdo Francisco, cómo te llamas. Francisco. Vale, Francisco, perdóname. Nada, una pregunta así Cuéntame. telegráfica. ¿Vamos camino de ser más tontos o no? Pues fíjate, es que, a ver, mira, yo creo que al final, y es verdad que no hay un criterio común en esto, yo supongo que como todo lo que se implanta, ¿no? Todo lo novedoso, llegarán regulaciones normativas que harán que, por ejemplo, las instituciones actúen de una forma unánime a la hora de, por ejemplo, yo me acuerdo hace 3 o 4 años decía, no podías utilizar IA, ¿no? Ahora ya hay muchas universidades que dicen, oye, utiliza IA, pero de alguna manera, ¿no? Pues di que la has utilizado, cómo la has utilizado. Entonces, desde luego, si seguimos el camino de hasta ahora, efectivamente yo creo que es así, ¿no? Cada vez más tonto porque cada vez no nos dejamos más llevar por los algoritmos y más en los jóvenes, ¿no? Que se han desarrollado o se están desarrollando con la IA. Esto sucederá. Entonces, bueno, yo creo que para esto también, ¿no? Sirven, ¿no? Las investigaciones, ¿no? Estos análisis, pues para darle un objetivo práctico y bueno, pues yo creo que estableciendo normativas, regulaciones, haciéndoles ver que realmente, creo que la IA es una herramienta súper potente, pero claro, pero a todos, que no solo a ellos, sino a nosotros también, pero que realmente es algo que si te dejas llevar por ello, bueno, pues determinadas habilidades se terminan mermando, ¿no? Entonces, bueno, pues una pregunta muy interesante y bueno, pues en el camino estamos. Esperemos que seamos capaces de proporcionarles herramientas para que sirva para su desarrollo de pensamiento crítico, para su responsabilidad digital y no solo bueno, para copiar y pegar. Pues bien, ¿alguna preguntilla más? ¿No? So we are going to finish this session. I would like to say thank you to well, Margarita, Alfonso, María García de Blanes, everyone involved in the developing of this Congress, also the organizing,
every speaker who has participated, so every listener who is in this room and in other rooms. So and to say thank you and congratulations about this meeting. So again, it's very powerful, very useful, and a lot of knowledge to discover. So thank you very much, all of you, and see you in the next meeting. Okay. Muchas gracias, Javier. Thank you. Hasta Thank luego. you. Bye. 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 Hey, hello. ¿Qué Aquí tal? estoy. Hola. Mi Bueno, directora de tesis me dejó su despacho hoy, porque lo de ayer. Bueno, pero lo hiciste genial, aunque No, horrible, me sentí muy mal, pero ¿qué va? Pues a mí me dijeron por ahí gente, incluso, ¿sabes? Luego estuve en la sesión de Rodrigo Miranda sí, y sí, que lo estuvimos conozco. hablando de tu ponencia. Ah, bueno, bien. No, pero hay que guardar las formas también. Sí. Bueno, sí, No pero solo hay que serlo, sino parecerlo. oye, a ver, os digo rápido porque ¿Quién estoy como está? de una sesión a otra. Mm, tenemos confirmada, ¿vale? Bárbara Florentina, Sí, la tengo aquí, ¿vale? ¿vale? Tenemos confirmada, a ver, hay un cambio, te voy a hacer un pantallazo y te lo voy a pasar, ¿vale? Ravinder ya ha Te lo voy a presentado. pasar te lo voy a pasar A ver, por yo tengo WhatsApp, aquí, ¿vale? vale, porque Porque tengo aquí realmente todo mi creo que solo documento tienes dos montado. ponencias. Sí. ¿Qué? No escuché, Que perdón. creo que solo tienes dos ponencias. Vale, Te las voy a pasar por WhatsApp, ¿eh? vale, yo tengo la de Estás paz, en el de directores, ¿verdad? dime. Estás en el de presidentes, voy. Te la mando por la Sí, por la estoy de abriendo el presidentes, presidente. ¿vale? Vale, estoy abriendo aquí el WhatsApp en paralelo. Vale, Vale, entonces el profesor Indio vale. Que no está Sí, en estoy este el segura que se Monday. meeting, vaya a conectar, ¿eh? que está en Vale. este meeting, Marga, ¿Perdón? que está en este meet. Uno de ellos ya ha presentado. Uno de ellos ya ha presentado, pero este no he presentado. No, Entonces, Pero Monday no está. Monday ¿O no. sí? Vale, Monday no está. Está Florentina y Paz, o sea que en español, sí, ¿no? ¿Lo hacemos en sí. Con lo cual, español? si lo quieren hacer en español, si lo quieres hacer en español, Hombre, ningún problema, ¿vale? genial. Vale. Y luego después, lo que sí que os voy a pedir, cuando termine la sesión, cuando Bárbara terminéis la vuestra, que nos unamos a la room, a la otra room, a la room 1, ¿vale? ¿Sí? Para la final. Que está Balsera, ¿vale? Para que no se quede vacío, Vale. Me que voy ya al estamos 1. en bajas. Y luego viene el Manuel ponente Muñiz. de Woxen a las 7 para cerrarlo, ¿vale? Vale. Ok. Así que nada, bueno, esperar un ratito porque igual esta persona, María, no, o sea, Florentina no está dentro de... Aquí. Ah, no, es ya, 16:40, ¿no? Ujú. Sí, ya está ahí. Sí, ya está ahí. Hola, Fenomenal. Florentina. Hola, ¿qué tal? Pues estupendo. Pues os dejo que constituyas la mesa, Bárbara, todo tuyo. Vale. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 6 de este congreso organizado por CIDEMA sobre la revolución de la inteligencia artificial y el impacto global en la economía y los negocios. Esta mesa número 6 va a tocar la temática relacionada con la economía y la inteligencia y los mercados y el algoritmo. Son estas temáticas. Así que os doy la bienvenida en primer lugar a Florentina Julia Boisila, espero haberlo pronunciado bien, que va a comenzar con su ponencia de ESG Indicators to Insolvency Risk, a Multi-Class Machine Learning Approach. Vamos a tener, Florentina, 12 minutos para que puedas hacer tu ponencia y luego abrir micros y abrir espacio para preguntas y bueno, para feedback y para un poquito de debate. Te animamos a que por favor te ciñas
al tiempo y a los que están participando, por supuesto, a poder hacer sus preguntas. Si estás lista, te doy paso para que puedas comenzar con tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, se veía bien. Perfecto. Perdonad, yo he preparado esta ponencia en inglés, con lo cual si nos importa, dado que habíamos establecido que iba a ser en inglés, si nos importa, me preferiría hacerla en inglés. Perfecto, sin problema. Adelante. Okay, I'm Florentina Julia Boicila, and together with Elena Urquia Grande, we are associated to the Complutense University of Madrid, and we did this paper from ESG subscores to insolvency risk and machine learning frameworks from Spain and the United Kingdom. Why we did this paper, the motivation and research relevance. First, because of the financial collapses, for example, 2008, COVID-19, geopolitical tension, exposed the limitation of traditional model. Usually, we have a traditional binary classification model that include the companies as failed or non-failed firms. So A mí se me está cortando la voz, no sé si el resto. we want to include ESG factors because these factors are not usually included in the distress prediction models. And at the same time, we have in this file some problem. The problem is that we have non-linear relationship between financial and ESG variables. So with machine learning models, we will able to surpass the traditional methodologies. And at last, we will have another issue, is the interpretability of the artificial intelligence. We did something to avoid the commonly no black box. Regarding our research question, we defined them as follow. Do ESG practices improve the probability of predicting corporate performance? Do companies with better ESG performance have a lower risk of financial distress? And the last, we want to define which machine learning models provide the highest predictive precision. We use Orbis database because in Orbis, during the last years, they included another model that include ESG factors, not only for listed company. So we have a sample for over 250,000 companies. These companies were from Spain and United Kingdom and include, of course, financial and ESG indicators. We use like dependent variable the Z-score of Allman. In using this score, we classify all the 250,000 companies, like companies with a high risk of bankruptcy, company with financial difficulties, or non-bankrupt companies, now depending on the score of the Z-score. Regarding our independent variables, we use the classical financial ones, for example, leverage ratio, quick ratio. We applied to a control variable regarding to the size of the company, measure as a natural logarithm of total assets, and we have a mix of financial variables. And on the other hand, we added to the ESG factors, but in this case, because of Orbis database, we can disaggregate the ESG information. So we have the overall score and more subscores regarding environmental score, for example, carbon emission, or
management of impact from the use of and disposal of product score, etc. Corporate governance, community involvement, human research, human rights, business behavior, and at last we have 53 ESG variables regarding all the companies. Or prediction formulas. Okay, we did 3 methodologies: logistic regression, random forest, and neural network. So we applied this methodology for prediction. So the first one, we add 2 vectors, one including the financial variables and another one including the ESG, plus the control variables regarding to the size of the company. And we have another formula which exclude the ESG variables. So we don't have this vector in the third one. Why we apply that? Because we want to check in our research question. The second one is like, if we will use ESG variables, we will have more precision in the models than if we exclude them. So because of that, we define the formulas as well. We apply the random forest. The random forest we have in the training data set 80% of the sample and 80% for the confirmation. And we have 100 decision trees, and according to majority voting, we obtain the final result. And regarding the neural network, we include, of course, the input layer first, the financial and the ESG variables, and later just the financial one. Or a neural network have 6 hidden neurons, and at the end, in the output layer, we have the 3 categories: active, default, and bankruptcy. Our results. In this case, excluding the ESG variables, we can see that the random forest is the model which is able to predict better, to have more precision. We applied 3 index: recall, precision, and F1 score. They are really typical in this type of analysis. We did the same, including the ESG variables, and in this case, we have mixed results because in some cases, the neural network were better, and in other cases, the random forest was better to predict some cases. At the end, the global precision of the model, we can see that the random forest was the model most predictive without ESG variables. But if we include this type of variables, the neural network surpassed the random forest. But of course, we have to check too that the difference between a random forest result with and without ESG variables are not really different. So we can have a conclusion, because if we don't have all the information or part of the information is missing, random forest will be the model which will be more precise. We use the synaptic importance to check how affects each variable to the output one. So, for example, in case of the financial one, we can see that the companies which has more liabilities usually have more probability to be in bankruptcy. At the same time, we did the same thing in the case of the ESG factors. For example, we cannot explain here all the results because, of course, we have more than 80 index, so variables, so just the mainly one. So, for example, the carbon emission scope 1, the companies which have more carbon emission scope 1 have more probabilities to be in bankruptcy, just because of the cost of non-regulation. So usually in Spain and UK, we have more regulation regarding the scope 1 direct emission. So if a company are not fully apply the rules, they will have a bigger fine. So just because of that, because of the cost
we have this type of results. Summary of all the results and conclusion. If we include ESG variables in the machine learning models, we saw that we improved the classification of the firms in the 3 categories. The neural network outperformed traditional model. When ESG data is included, we saw that random forest is the most robust model, because when we miss the ESG data, we have more or less the same precision in both formulas. And regarding the ESG variables, the environmental and social dimension are strong predictor of financial stabilities. So usually the firms with strong environmental strategies and high human resource management scores are more likely to remain in financial healthy. Regarding a research question, we saw that the first one, we saw that yes, the firms with higher ESG scores were more likely to be classified as active. If the ESG practice improved the probability of predicting corporate performance, the answer is yes, because we saw that in all the models, when we include the ESG practice, we have more probability to predict this fact. And regarding which machine learning model predict better the financial health, in this case was the multiplier percentile neural network, because the precision were better than logistic regression or random forest. What we want to do in the future? First, we want to apply the dynamic models to capture temporal changes in financial and, of course, ESG variables. At the same time, we want to use unstructured ESG data, because right now, with the changes of the sustainability reports, we want to check how we will be able to obtain this information and analyze it. At the same time, we want to apply deep learning architectures. For example, recurrent neural network. We really think that this methodology will improve our results. Right now, we have 82% in more than 250,000 companies. So we think that if we will apply this methodology, the percentage will increase. But of course, when we will apply this type of methodologies, we have to check how we will be able to avoid the black box. So I think we still have many things to do in this research. Thank you for your attention. Thank you so much, Florentina, for your presentation. Now we are going to open the micros in case that somebody from the audience has any question for you. Otherwise, I think I will ask you some question or at least make you some point about the great presentation you made. The questions in English or in Spanish as you want. I can speak both languages. Ok, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Florentina para hacer. Creo que aquí hay algún comentario en el chat. A ver, un segundito. Ah, también. Vale, no sé, creo que era anterior. Los que son más expertos en Machine Learning y en este tipo, muy bien, de metodologías, ¿tienen alguna pregunta? Vale, entonces, Florentina, yo estaba siguiendo con mucha atención, yo no me especializo para nada en temas de ESG, pero he hecho, bueno, soy doctoranda, todavía no soy doctora. También. Y una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando estamos haciendo estos análisis de cruces de datos o de regresión o de intentar establecer variable dependiente, variable independiente o causa y consecuencia, nos enfrentamos a dos cosas, que comentes cómo lo habéis abordado entre vosotros. Por un lado, la endogeneidad de los datos, ¿no? Que si es el huevo o la gallina, si una empresa que financieramente es más sostenible, es más tendiente a tener ESG o al revés, ¿cómo va esto? Y luego también si habéis contemplado que podrían estar influenciando
otras variables que sean exógenas a la dinámica de la empresa, como regulación, legislación, catástrofes naturales, no sé, por ponerte cosas demasiado exageradas. ¿Esto cómo lo habéis analizado, cómo lo habéis debatido a la hora de establecer vuestra línea de investigación? Si hemos considerado, ¿me escuchas? Ahora ¿Sí? sí, ahora sí. Si hemos considerado todos estos factores, porque de hecho parte de las explicaciones de ESG están muy relacionadas con la normativa, porque por ejemplo, en el Claro. tema más, o sea, el ejemplo más fácil de ver es Scope 1 y Scope 2. Sí tenemos regulación y bastante regulación tanto en España como en Inglaterra referente a las emisiones directas, pero no hay regulación o no hay mucha regulación referente a las emisiones indirectas. Y en nuestros resultados eso se refleja, porque vemos que, por ejemplo, las empresas que no cumplen con el Scope 1, van a la bancarrota. Sin embargo, con el Scope 2 el comportamiento es totalmente al contrario. Es decir, las empresas que evitan el Scope 2 tienen más probabilidades de ir a bancarrota. ¿Por qué? Simplemente por el sobrecoste. Entonces, Claro. aquí hay algo que sé que nos parece poco ético decirlo, pero en el fondo es tan sencillo como qué genera costes y qué evita costes a la empresa. Entonces, en función de lo que la empresa va a ir por aquellos puntos donde más le beneficie fundamentalmente a su cuenta de resultados y a los riesgos futuros. Porque yo puedo no cumplir con el Scope 1 y pueden no pillarme y puedo no tener costes. Claro que sí, pero es verdad que mi riesgo es muy relevante. O sea, tengo un riesgo de que si eso pasa, al final tenga que imponerme unas sanciones que a día de hoy son bastante serias. Por ejemplo, había otros aspectos que nos parecieron muy curiosos, el tema de los derechos humanos y de recursos humanos. Por ejemplo, algo se veía bastante bien, que era el evitar los accidentes en el lugar de trabajo. Eso estaba muy influenciado. Las empresas que evitan los accidentes son más activas, las que no van más a la quiebra. Claro, porque es un accidente de trabajo. Si hay un accidente en el trabajo, eso supone más coste empresarial, con lo cual al final todo lo hemos relacionado por esa vía, porque inicialmente fue un poco chocante, pero luego analizándolo desde la perspectiva de costes pudimos interpretar todos los resultados y había algunos que no podíamos realmente apreciar en un primer momento porque había respeto a los derechos humanos. No influye. Claro. Y el hecho de que no influya es básicamente porque no tenemos ninguna regulación que especifique eso. Eso es una conclusión, no sé si adicional o tangencial o un descubrimiento producto de todo el análisis que es muy interesante que sea así. Margarita, ¿sabes a qué me hace acordar todo esto que está presentando Florentina? A Shared Value Creation, ¿no? Al final, si la compañía es capaz de crear valor no solo en su propia operación, sino también en el ecosistema y en el mercado donde opera, pues al final va a tener más probabilidad de sobrevivir que aquellas compañías que no tienen en cuenta todo su entorno, ¿no? No Y de sé, hecho, Sí. eso lo hemos aplicado nosotros, bien. Stakeholder Theory, la hemos incluido dentro de nuestra investigación porque es verdad que asociaba mucho estos caracteres y al final pues parte de esa teoría se demuestra porque dependiendo del business behavior también nos demostró eso. Las variables de business behavior nos demostraron que el comportamiento empresarial tanto en el mercado como con los stakeholders realmente sí que afectaban a que una empresa fuera o no a la bancarrota. Así que sí, fue una de las teorías que aplicamos en este Mira, estudio. qué bueno. Sí, sí. Pues aprovecho que Bárbara me ha echado el guante y me ha parecido súper interesante la ponencia, Florentina, la parte que he estado escuchando. Y evidentemente el modelo teórico está ya muy avanzado, ¿no? Y yo creo que lo que describió Michael Porter en el conceptos de share value, aunque luego también hay otros muchos, ¿no? Puedes también, por supuesto, el modelo de Freeman, ¿no? del stakeholder analysis. Pero tú fíjate que incluso desde los modelos más clásicos, digamos, de la economía austriaca, ¿no? Y los que más se basan en el shareholder,
análisis, ¿vale? No tanto me refiero al estudio de la bancarrota, sino también en la creación de valor, no solamente valor para el accionista, porque a veces se confrontan, ¿no? El valor con la creación de valor para el accionista frente a la creación de valor para la sociedad, etcétera, etcétera. Para los Entonces, stakeholders. a mí me parece eso siempre una perspectiva miope, ¿no? A la hora de abordar lo que es el crecimiento empresarial. Por eso me parece mucho más comprensivo de la realidad la perspectiva pues más eso de que se dice de ganar, o sea, del shareholder, de un valor compartido, ¿no? Es decir, valor que tú creas para el accionista es independiente, no es en contra, ¿no? Del valor que no creas para la sociedad, para el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes muchísimos ejemplos. Por ejemplo, IKEA, que es un grandísimo ejemplo de empresa que puede ser incluso controvertida en cuanto a lo que es el uso para las emisiones, etcétera, etcétera, pero las estrategias que tienen de apoyo en lo que es los derechos humanos, y en concreto ahora las estrategias en India, por ejemplo, sabemos que además el nuevo CEO es español, que tiene, además es la primera vez que es un CEO no sueco de la empresa IKEA, o sea que para sentirnos un poco también orgullosos, pero que vienen de haber estudiado todo el impacto que realizan en sociedades como India, ¿no? Bueno, la verdad es que es un debate súper interesante Interesante. y muy importante tener esos modelos teóricos bien asentados, ¿vale? Porque lo que necesitan además es aportación de evidencias, ¿no? De qué es lo que estáis estudiando. Así que enhorabuena, Florentina, y deseando luego ver el final de vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Marita. Es que lo relacioné justo porque acaba de dar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión para Te veo doble, Florentina. Bárbara. No sé si soy yo Ah, o es que te has conectado dos no, pantallas. no, Pero no. la conexión wifi ahora ya bien. Sí, pero ¿me veis bien? ¿Ahora? Es que Ahora sí, sí. te veo ahí. Sí, ¿Sí? perfecto. A lo mejor Ah, soy yo, vale. perdón, Ah, perdón, no, que puede se me ha ser. ido la conexión o algo. No sé si alguien más de los aquí presentes tiene alguna pregunta más para Florentina. Si no, damos por concluida su excelente presentación y damos paso a la próxima ponente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Florentina. Encantada de conocerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Damos paso a la próxima ponente, a Paz. No sé si está aquí, si no le mando algún... Sí, está. ¿Está? Ah, vale, Sí, vale. Buenas tardes, Bárbara. Hola, Paz Palacios, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por sumarte. Tengo por aquí, espera, me pasaron tu abstract aquí por el chat. Quiero leer exactamente el título correcto. Vale, aquí lo tengo. Paz Palacios nos va a hablar sobre Data Humanism, Rethinking the Ethical and Emotional Design of AI System. ¿Correcto? Exactamente, muchísimas gracias, Bárbara. A ti, muy bien. Adelante con tu presentación, Paz. ¿Cómo puedo compartir pantalla? Porque creo que... Tienes que tener un botoncito verde en el medio justo que pone compartir, una flechita en un cuadradito verde abajo. Bueno, yo lo veo al pie de la pantalla. Vale, No, fenomenal. sí. ¿No? ¿Me oyes, Javier? Sí. ¿Sí? No, nos han escrito que al final, finalmente, nos han mandado las ponencias en vídeo y entonces déjame un momentito rescatar efectivamente la ponencia que sí que está confirmada es la de Manuel Balsera. ¿Mm? ¿Ok? Vale. Lo que pasa es que, claro, le tenemos que dar, creo que será hasta las 6, no será. Hasta las 6 no será, porque además no se puede conectar antes. Nos pidió hacerla a las 6 precisamente por eso. Déjame un segundito confirmarlo. Vale. ¿Pero se suma en este room o en el otro? ¿Estás ahí? Perdón. Pues fantástico, así no rompemos la mesa.
Perfecto. No, yo creo que Margarita la voy a Deseando silenciar porque yo oírte. creo que, a ver, no la puedo silenciar, ¿no? Ok, sí, Bárbara Yo me había creo que dicho que Margarita quería está oírte, pero hablando, pero ella no está se ha moderando la silenciado. otra mesa, Espera, así que, bueno, como luego va a quedar todo grabado. yo no la puedo silenciar. Margarita, ¿nos oyes? Sí. Perdón, pasa, espérate. Para... A ver. Yo creo que ahí está. Si quieres Hola, comenzar, Albert. Eso es. yo creo que está. Muy bien, ahora sí. Todo tuyo, pasa adelante, perdón. Fenomenal. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este fantástico congreso. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación, Bárbara. Quiero hacer una mención especial a mis tutores de tesis, Óscar Aguado, Margarita Núñez, María de Blanes, que sin ellos hay muchísimas cosas que desde luego que serían mucho más complejas y sobre todo para los que estáis estudiando doctorado, bueno, y estáis trabajando, el tener el de empowerment, sobre todo de vuestros tutores y que crean en el proyecto que se está desarrollando, yo creo que es la base de una buena investigación. Así que haciendo honor, muchísimas gracias, María. El día de hoy os voy a presentar algo que además es muy interesante, que es la humanización de los datos más allá del algoritmo de la industria musical. Ahora mismo os estoy hablando desde el Monkey Week, estoy en una de las salas. El Monkey Week es un congreso dedicado a lo que es la industria emergente, que también se está basando muchísimo en los algoritmos. Para los que estáis pensando en inversiones, no tengo nada que ver con ellos, pero sobre todo de qué manera se están empezando a cazar patrones para ponerlos al servicio ya del algoritmo. O sea, estamos yendo muchísimo más allá. El algoritmo, digamos que es como un vehículo, es esa pasarela fantástica que empieza a entender al humano y el humano te dice, yo quiero esto. Así que vamos a descubrirlo juntos, así que no os vayáis, los que me estáis viendo desde casa, los que lo vais a ver en diferido, así que apunte muy bien porque esto puede ser un buen prototipo y un buen sitio donde investigar. ¿Qué es esto de la humanización de los datos más allá del algoritmo? Todos llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo esos grandes hitos en los cuales, sobre todo la sociedad, se volcaba a través de la música para conseguir incluso recaudar fondos, es decir, que se iba gestando lo que era un fervor, un clamor. Fijaos ese We are the world, we are the children, que todos recordamos, todos los artistas juntos, que eran, digamos, como los primeros influenciadores, que nos iban diciendo, yo represento, I belong to, I want to become into, es decir, yo quiero llegar, yo quiero alcanzar de algo aspiracional y te voy a poner lo mejor de mi música porque yo fui emprendedor, yo comencé por algún sitio y quiero que tú también formes parte de mi proyecto. O incluso cosas tan disruptoras, que ya estamos hablando de un tema político, como por ejemplo Scorpions con Wind of Change, que se convirtió sin querer en lo que es el himno de manera no oficial de la caída del muro de Berlín. O incluso cuando estamos hablando de temática tan preocupante como lo que puede ser el hambre en el mundo, otra serie de circunstancias que estamos hablando ya de algo macroeconómico, que de qué manera nosotros podemos influenciar en un gobierno, de cómo nos vamos a reunir todos bajo un clamor, ya no solamente al nivel de artista, sino yo como ente individual, como microinversor, cómo puedo realizar, digamos, esa influencia desde mi casa, desde mi sitio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esta humanización de los datos? Vamos a ver de qué manera se puede romper el tablero de cómo puedo humanizar la tecnología, que estamos viendo cada vez más prototipos desde diferentes partes del mundo que cada vez se parecen más a nosotros, esos bots, o incluso algunos que parece que es nuestra propia mascota, o nosotros mismos porque casi que nos están clonando. Y de qué manera legal también y desde una manera ética, ecológica o incluso económica, lo podemos llevar a un plano en el cual nosotros tomamos conciencia y también se genera un valor dentro de estos inputs, este engagement, estos intangibles, estos insights,
para que realmente merezca la pena todo lo que está sucediendo dentro del algoritmo y nos veamos cada vez más reflejados. Entonces, haciendo también honor a lo que han comentado mis compañeros sobre la temática de inteligencia artificial, estaba hablando antes otra compañera de Random Forest, de todo lo que viene a ser esos sistemas de forecasting, todo lo que son esas predicciones de dónde está el salto y dónde está el paso siguiente. Si nosotros lo aplicamos dentro de lo que es la industria musical, evidentemente, pues oye, somos lo que escuchamos. Si nos gusta mucho la música urbana, pues a lo mejor nos gusta algo más ligero. Si nos gusta la música clásica, necesitamos algo que tenga un poco más de sentido cultural o algo a lo mejor que nos evoca algo concreto. Pero ¿cómo podemos ir volcando toda esa información de nosotros para que siga respetando nuestra ética y que no nos influencen? Atención con esto. ¿Cuántas veces el algoritmo, cuando vosotros lo habéis puesto en Spotify, pensáis que os está recomendando? Muchas veces, pero ¿y si os digo que también hay unos pequeños entes que se llaman los curadores que hacen que nos guste lo que a ellos les gusta? Entonces ya ahí se acaba la ética. ¿Cómo podemos diseñar este sistema inteligente que también respete la emoción humana? Imaginaos que yo le pongo una columna más a ese sistema de vectorización, ese sistema de etiquetado, y lo engaño. Y todo lo que es positivo, yo le digo que es negativo y tú te lo crees porque es lo que te ha recomendado el algoritmo. Eso, la verdad que es trick the mind. Es decir, nos está generando un input que no está existiendo, pero nos hacen creer que eso sucede. Entonces, esa música que sucede está sesgada, hay unas limitaciones. Entonces, ¿qué es esto de humanizar los datos? Para empezar, señores, es cocina de autor. El primero que manipula los datos, el primero que pone esas etiquetas, evidentemente lo está sesgando, al igual que nosotros como investigadores, como doctores, como estrategas, también incluso como profesores, cada maestrillo tiene su librillo. Pues imaginemos que tenemos todavía ese poder dentro de esa vectorización, de esa manera de crear las etiquetas, de poner nuestro contexto cultural, político y emocional. Volviendo al ejemplo que decíamos al principio, ese himno no escrito ad hoc, precisamente para esa caída del muro de Berlín, imaginemos que en el otro lado del muro queremos evitar que suene Scorpions. Ya estamos sesgando. Es decir, que no hay una neutralidad. Entonces, ¿de qué manera se puede generar también esa transparencia? Y lo ideal sería que la interface fuera neutra. Ojo, que estamos creando también sistemas de entrenamiento para los que trabajáis de manera activa con todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que es ese preentrenamiento, vectorización y todo lo que incluso puede derivar en el blockchain. Nosotros estamos metiendo ya una información bastante sesgada. Es verdad que intentamos que se parezca lo máximo posible a las cosas con las que interactuamos, las cosas con las que trabajamos, pero también sabemos que eso no es posible. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir trabajando esta ética dentro de la inteligencia artificial? El caso de la industria musical es el más evidente porque digamos que no hay ninguna motivación que sepamos, hasta dónde sabemos, ninguna motivación que sepamos para que nos haga tomar ciertas decisiones, pero está sesgado. Sin ir más lejos, de lo que se habla es que muchas artistas femeninas se ponen nombre masculino para que el algoritmo no las excluya de ese tipo de recomendaciones. Y por la contra, muchas bandas masculinas están poniendo nombres de mujeres, como imaginaros Emilia Pardo Bazán, precisamente para romper ese tablero, para instigar a lo que son otro tipo de eventos, o sea, como puede ser el del género, de decir, da lo mismo lo que tú seas porque nosotros queremos dejar de sesgar esa visibilidad. Entonces, ¿dónde está esta diversidad? Y por supuesto se genera esta desconfianza. Parece que todo está perdido, pero no, señores. Durante este ratito vamos a ver de qué manera podemos ir guiando y saber también si está bien diseñado para que nosotros también podamos dar esa voz de alerta y también poner esas pasarelas, sobre todo para ofrecer un escenario mucho más proclive a ese siguiente paso de humanizar. Entonces, ¿cómo vamos a conectar emocionalmente respetando esta diversidad? Ojo, volvemos otra vez al sesgo. ¿Qué es la diversidad? Según qué patrones. Pero dentro de la normalidad, dentro de las normas,
lo más armonizadas posibles y más popularizadas, sin volver a caer en el sesgo. ¿De qué manera podemos hacerlo sostenible para los artistas, esta industria y los usuarios? Es verdad que ahora mismo hay muchos estudios que se están basando sobre todo en plataformas como Luminate, Chartmetrics, que sobre todo apuestan por una transparencia algorítmica en la teoría. Pero en la práctica, ¿cómo lo podemos llevar de una manera técnica y sectorial, sobre todo para que se aplique? Evidentemente, haciendo una formación, haciendo lo que es una interiorización de dónde han estado esos patrones de sesgo, evidentemente para que no se vuelva a repetir. Entonces, ¿en qué nos basamos con este Data Humanism? Pues primero, una ética y diseño responsable dentro del marco que se pueda, porque sabemos que hay muchos stakeholders que van a estar presionando para que salga el producto, para que se cumplan una serie de características y sobre todo, que es la parte que más siempre interesa, para que sea monetizable. Entonces está bien esta experiencia y lo que es la emoción humana, pero tiene que haber una explicabilidad armonizada, sobre todo para que se respeten estos estados emocionales, estos contextos, independientemente de lo que es el tema país-riesgo, que también sucede al crear estas etiquetas, estos vectores, y sobre todo esta equidad y visibilidad cultural. Parece que es un reto, pero de una manera orgánica, una manera que nosotros podemos ir generando estos puentes y ver de qué manera otros estudios, incluso con los mismos riesgos, con las mismas preocupaciones, han conseguido centrar dentro, digamos, de una autoría, digamos, un lenguaje, una nomenclatura global de cómo se puede asentar estos términos como algo natural, como algo orgánico, no como un discurso que se quede solamente en lo que es la parte técnica de no, oye, nosotros estamos trabajando por difundir también la obra, difundir lo que es este conjunto de ideas a través de la música y para eso necesitamos que sean lo más parecidos estos algoritmos, esta manera de comunicarnos y que de máquina a máquina, independientemente de que haya esta cocina de autor, esta gestión de los curadores, esta gestión humana, que intentemos acercarnos lo máximo posible a lo que realmente necesita el usuario final. Y que no el usuario final sea la máquina que es la que te va generando una necesidad que probablemente se aproxime y que al final se quede en un falso clúster que realmente no representa ni la visibilidad de lo que son los intereses del propio consumidor, ni la sostenibilidad y que tampoco aporte nada a lo que es ese valor cultural. Entonces, ¿qué sería interesante a través de este nuevo sistema inteligente, esta nueva comunicación humanizando los datos? Pues bueno, principalmente que vamos a intentar afrontarlo, enfocarlo y sobre todo llevarlos hacia la ética. Una ética que según nosotros vamos exigiendo un poco más, al igual que se cambian los productos, tenemos mejores coches, tenemos mejores casas, ¿por qué no se puede hacer en otros ámbitos? Entonces, esta organización, aunque la estamos viendo desde un punto de vista global, que genere esta visibilidad y que realmente se genere una conciencia colectiva, una memoria colectiva de esto ha sucedido en este tiempo, lo respetamos porque estamos desde el máximo etnocentrismo de esto sucedió así y no teníamos más herramientas, otra forma de pensar, un mindset en el cual sí que se entendía lo que eran esas necesidades de nuestro cliente, de lo que es ese buyer persona, este usuario final, y comprender también ese contexto para poder hacer ese histórico y de esa manera, pues evidentemente, integrarlo dentro de este diseño ético y comprender que cuando eso ha sucedido no había mejores oportunidades o no se entendía el contexto, pero sobre todo el generar este cambio del discurso, es decir, apostar más por esta investigación que aplique más esta explicabilidad, sobre todo en tema de transparencia, sobre todo para que cuando nosotros hagamos esa curva de aprendizaje desde el punto A hasta el punto B, sin ninguna duda, cada vez nos vayamos acercando más a lo que está pasando realmente en el mercado. Muchas gracias. Muy bien, súper interesante, Paz, muy bien explicado, además, con mucho detalle y con mucha pasión también sobre todo.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo de feedback para la presentación de Paz. Si no, me lanzo yo. No sé si alguien quiere. Vale. Pues justo Paz, me acuerdo de la conversación que tuvimos el otro día en el patio y no me quiero arriesgar si fue ayer o antes de ayer. En la radio estaban comentando de unos nuevos estudios que se estaban haciendo justamente sobre este tema. Y lo que tú comentabas, ¿no? Que al final estos curadores tienen ese poder de forzar la tendencia, ¿no? Y de darte y de meterte un poco, encasillarte o dirigirte hacia donde ellos también quieren. Y cómo eso, más allá desde el punto de vista del oyente o del consumidor de música, cómo puede estar condicionando a los propios autores, ¿no? De la dificultad que tienen muchos autores a poder posicionarse y a poder estar. Y hablaban, y ahora te hago la pregunta, ¿no? Hablaban un poco de cómo recuperar la proactividad del oyente a la hora de descubrir nueva música. Porque es verdad que le damos al play, ponemos una canción como mucho, le damos al descubrimiento de la semana y ya dejamos que el algoritmo lo haga todo por nosotros, ahí es donde entramos en esa, ¿no? en esa vorágine de ir por donde nos lleve el algoritmo. Y hablaba de, por eso, por algo está el auge nuevamente de los conciertos en vivo, que la gente va a los conciertos, a los festivales, que la gente se pone a ver a los teloneros, que la gente se vuelve a meter en estas tiendas de discos, los foros, y hablaban, y por aquí va mi pregunta, desde mi desconocimiento de tu tema, y hablaban sobre la importancia de los antiguos comentaristas o analistas de música que escribían en medios especializados y decían, es que hay que volver a comprar revistas de música. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Crees que puede tener una influencia o que es algo que ya está totalmente anticuado y pasado de moda? Para revertir un poco esto que estás planteando. Pues es muy buena la pregunta que planteas, Bárbara, y además que con esto me dejas un escenario fantástico, porque es verdad que ya utilizamos las mismas palabras para hablar de lo mismo, negativamente lo digo. Y esta figura que tú comentas es que es necesaria porque cada uno vamos a aportar un grupo de palabras como redactores, como periodistas, que por supuesto va a aportar incluso a lo que es el artista. O sea, unos se basarán, pues, imagínate, en lo que es la forma de cantar del cantante, otros en la puesta en escena, otros en el repertorio. Pero si todos hablan de lo mismo, pues el sistema de recomendación es que ya está sesgado desde raíz de se ha editado no sé qué día, han tocado 23 canciones, todo perfecto, hemos aplaudido mucho y te abrazas a ti mismo. No. Entonces, el enriquecimiento, sobre todo con lo que son las palabras, es decir, los patrones ocultos que te da lo que es el periodista, pues es que eso es esencial porque ya se sale del SEO, o sea, de lo que son las palabras típicas para ser buscado. Entonces, también el artista recibe otro feedback y también sabe cómo relacionarse, el cómo mejorar, el cómo buscar y por parte del oyente, pues no todos van a querer lo mismo. Entonces también estás excluyendo a un grupo muy grande que tenga la oportunidad de acceder a ese tipo de bandas, a ese tipo de contenidos en general. Buenísimo. No, es súper interesante que, bueno, aplica a la música y aplica a muchas otras cosas, ¿no? Pero la industria musical sí que ha vivido una revolución de raíz en muy poco tiempo y ha volado todo por los aires. Pues yo no tengo muchas más preguntas para hacerte, pero mira, justo la curiosidad que el otro día estaban hablando de esto en la radio, o sea que sí que es un tema actual, es un tema muy, muy actual que no tiene todas las respuestas dadas. Así que muchísimas gracias por aportar desde tu línea de investigación a dar respuesta y a dar vida a los artistas, sobre todo. No Un sé si placer. alguien más. Dime. Muchas gracias, Bárbara. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario más o si hay algún vídeo de algún otro ponente que haya llegado.
Si no, estaríamos dando esta mesa número 6 por concluida. No sé, Margarita u Oscar, si hay algo más que tengamos para compartir. No, yo creo que no. Bueno, Paz, muchísimas gracias y adelante con la investigación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Muy bien. Yo creo que si no hay más ponentes, no sé, Óscar o Margarita, si me estáis escuchando o administración desde Sidema, creo que está. Vale, vale. Sí, no hay más ponentes ya por ahí, por hoy. Ah, vale, vale, gracias, muchas gracias. Es que Nada. no ponía el nombre, ponía Sidema Congresos, perdón. No, no pasa nada. Muy bien, pues damos entonces la mesa número 6 por cerrada y por presentada. Muchísimas gracias a todos por haberos Vale. sumado y continuamos con el Congreso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Bárbara. Hasta luego. Gracias a ti.